Buongiorno, iniziamo questa seconda giornata del Congresso Mondiale delle Onde d'Urto di Roma e iniziamo con la Pain Syndrome. Credo che la relazione sia di Kobayashi. Prego. È qui con noi il dottor Tigani, direttore dell'ospedale Maggiore di Bologna, Trauma Center dell'Emilia Romagna anche. E il dottor del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. I would like to remember you that you have 12 minutes, so we can have 3 minutes for discussion. Okay? Thank you very much. Buongiorno a tutti, grazie Livetto per il giorno. How I say yesterday, it's all my Italian, so I will speak in English. I'm sorry. Next time, maybe I try in Italian. So, I'm going to speak shockwave and myofascial pain syndrome. It was my PhD study. I'm orthopedics, but now I work with pain, and I'm director of Brazilian Society of Shockwave. So our agenda today, we are going to speak what is myofascial pain, how shockwaves act in myofascial pain, evidence, and how I do in my practice. So the definition, you have a muscular regional pain. You have this total palpable pain, and painful spot we call the trigger points. In epidemiology, it's most common cause in pain centers. The importance is a lot of times it's secondary something, like you have a myofascial pain, low back pain, you have a neuropathic pain and myofascial pain. You have a tumor and you have a myofascial pain. So it's important not, I have just myofascial pain and don't get the exams for other things. This is the more credible theory, etiology. So you have the religion of calcium in the sarcoplasm. So you have the bands of actin and myosin, and you have this contraction. So here you have the collapse of microcirculation, and it's why shockwave will be so important to myofascial pain, because a lot of studies show that dry needling and myofascial release is good, but don't sustain. So if you have something that get a better perfusion here, you have a more prolonged results. So how shock waves act in myofascial pain? Improves blood circulation. So we have the most credible theory that you have you have the problem in microcirculation, so shock waves can improve that. So it's a match. And you have the direct impact of sarcomas that separate actin and myosin bridges. We know the mechanism of mechanotransduction. It helps any kind of pain, but here in myofascial pain either. And this is the analgesic effect. You have substance P, peptide relacionada gene of calcitonin, nitric oxide, and the gate control theory that we know about the other types of treatment for pain, like acupuncture, TENS. Here is the study of Professor Schmitz. Then you can see you have the myelin sheets here that, for lucky, protect the shock waves. So when you do a shock waves here in the before, you say the gray, it's without the myelin sheet. After, you can see that they are destroyed, but the myelin sheet keeps. So this is important because the myelin sheets have the nerves that you have the top. So we can do a selective denervation of free end and C fibers that are fibers with pain. So we can just eliminate the pain without you have the problem of your sensibilization. Let's go to the evidence. This is the first book, first reference, the Professor Glides. Here it's the Mendoza Congress, who Daniel was the president. I had the pleasure to buy Professor Glides lunch because he don't have pesos. He just have euros and I can say that I pay a lunch for Professor Glides. And his book is the first evidence
50% of improvement 4 to 6 sections. And in pain, we have evidence that 30% is a good result, and 50 it's a great result because you have a more functional patient. So we have this review, an update from Silvia Ramon, that it's a efficient tool and promising results. But when you're going to see the studies are not very well designed, except for this one that I always thought that if you have if you want to do a study, please something like that. When you say use the tendinopathy plus myofascial pain, so was a plantar fasciitis, but they do the plantar fasciitis and the trigger points of the triceps sura. So you can do in tennis elbow and extensors. You can do in shoulder and supraspinatus, infraspinatus. Usually you get a better result, but this is the only study that show that when you do the myofascial pain associated to tendinopathy, you get a better result. I said that when you start to study shock waves, you study a lot of tendinopathy. It's a good evidence, but when you study myofascial pain, you see the whole iceberg what you're treating. So it's why in our pain center in São Paulo, we developed this study, was radio. Actually, when I started in 2013. I didn't know the exact name, so here it's wrong, Danielle, I'm sorry. If I do today, I go to radio pressure waves. So it was my PhD study. We do a low back, was the first one in clinical trials with myofascial pain and shockwave. And it's how we do. I think it's it's the best way to do it. We do radio pressure waves, 6 sessions with 1 week interval, mu impulse per trigger point, 5 to 7 hertz, 2 until 4 bar that the patient tolerates. We have a placebo applicator, but like we do in a pain center, before that, we made 6 weeks of treatment with chronic pain medicine, like amitriptyline, and a physiotherapist is specific by pain specialist. And we do the shockwave only in the persons who have less than 50%. So we do a study in a low back pain without response with the conventional treatment. Our endpoint was 30%, but we had, our endpoint was 50% in 3 months. And you can see here, we have a statistical significance like P005, but we follow up for 1 year, and 90% out of the group, active group, get the results like P001, and none of the group of placebo have the 50% of improvement. So was very good result, and not so easy to follow up 1 year the patients. And after we do the crossover, the patient who went to placebo, we did the radio pressure wave. So in the last years, the shock wave and myofascial pain get some studies, not so much. But here is a study that compare quadratus lumborum, radio pressure waves, and corticoids. I think the methodology it's okay, but I brought this study because this is it's how we think and how we see in practice. When you do a corticosteroid, you have a better result in 1 month, but after 3 months, shock waves get better. But you have the problem of corticosteroids. So if you're treating a chronic pain, I don't know if the corticosteroid have a role. Usually in chronic pain, in our studies, we don't use corticosteroids, so shock waves, it's an important option. Yesterday, André talked about our study. So this is Dr. Gilson from Brazil. He was who taught me how to do shock waves and myofascial pain in cervical, because it's like a dilemma, do or not do in cervical myofascial pain. If you have the anatomic parameters, you get a good result. Usually
my PhD was with low back pain, and in the coffee, the guys ask you, yeah, you do a lot of shockwaves in low back pain. I didn't know. I do a lot of cervical pain. The results are better because are less muscles, they are less deeper. So I think it's important to be grateful who starts. So Dr. Gilson, my thanks, he's not here, but some Brazilian will get there. So we are doing the systematic review and meta-analysis. We're probably finishing like the next 1 or 2 months. We tried to get until here, but we couldn't make it. So in the evidence, the biggest gap is the evidence of neck pain. You have some studies with headache, tensional headache. They do it in sternocleidos. That is not a very safer spot, but most of them they use just in upper trapezius. In our practice, we use upper trapezius, inferior trapezius, elevatus spinatus, rhomboids. So it's not just one muscle, it's a group of muscles. Okay, how do I do? Yesterday, Claudio said about low back pain. It's less congress that I did this class, so I didn't put the evidence because I thought he's going to do it. But it's my PhD study. I'm sorry, but we just have in Portuguese and have 200 pages, but it's how I make it. Usually I do low back in lateral decubitus, 4 to 2 sections, once a week. I think if I have the opportunity, I use the focal shock waves. In our pain center, we just have radial pressure waves, is why we did it. But if I use focal, frequency 5 to 2 hertz. Energy, usually we start with 1.5 and go in the patient tolerate 4 bar, even more if you have more energy, 2 to 3,000 per muscle. And usually we do the paravertebral, quadratus lumbarum, gluteus maximus, medius, and minimus. So it's a long section. It's important to understand that you don't just do shockwave. In myofascial pain, you have to do the rehabilitation. So it's like you have to get I4 to get your patient to exercise, so or you'll never get better. And my take-home message, yesterday I do the ice break and the take-home message with my wife. She was not very happy when she arrived there. And, oh, you're the girl who always is the reason. So today I try something nicer. Charles Darwin is not the strongest that survived, not the most intelligent, but the best adapts to change. If you study shock waves, tendinopathy is okay. But when you study myofascial pain, because most of patients go to shock waves, go because of pain, you have a better result. So I have 20 seconds. Grazie mille. And I'm here for the questions. Thank you very much for the excellent presentation. There are questions from the floor. Any question? What is for you the limitation of this technique in the practical clinic? Most of patients, I don't know in other countries, but Brazil is not so affordable. You don't have this study I made in a public service, but it's one study. The low back pain, I think it's more complex. So you have the neuropathic pain, you have the mechanical pain, you have the inflammatory pain. I think that the biggest problem to do shock waves in myofascial pain, it's a piece. It's between the patient and the machine. It's the person who get the indication and how to use it. So I think the limitation is to get a good preparation for the clinician that we are going to apply. So I think it's why we are here. Yeah. Yeah. And multimodal treatment? Great question. Usually when we are treating chronic pain,
the multimodal treatment, it's the main course. So I not even when patients come to me to get the shock waves, I start with some medication of central system, because if they are chronic low back pain, the problem is not just in low back. You have the central sensitization, and some patients don't tolerate the medication or get a result that is not so good. Athletes usually need to get better more faster. So I try to do more. I think that you have the aligning of expectatives. It's the whole message to the patient. But usually when you have low back pain with myofascial pain and the neuropathic pain, I get better with other things. I try to indicate shock waves, and again, good result with a good indication. It's not for everyone. It's not the holy grail, so it's important to know that. Thank you. Other question? No. Thank you very much. Thank you. We go on with the next presentation. Dr. Salinas from Mexico. Advantages and limitations of each technology. Thank you. Buongiorno, buenos días. Voy a hablar en español, me permite expresar un poco mejor mis ideas. Y pues bueno, dándole continuidad a la plática del doctor Ricardo, vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas de cada tecnología. No es tan simple, realmente pensaríamos que en dolor miofacial, en síndrome doloroso miofacial, es mejor la onda de presión radial porque nos permite dar un poco más de energía a nivel superficial, es mejor tolerada, es más económica. Sin embargo, hay muy pocos estudios donde comparen ambas tecnologías en síndrome doloroso miofacial específico. Por ahí me encontré una revisión sobre el dolor miofacial en trapecio superior únicamente, o sea, realmente son muy pocos los estudios. Entonces, como decía el doctor Ricardo, vamos a tener un síndrome caracterizado por puntos gatillos, los cuales pueden ser latentes, activos, y esto puede, muy importante, de hecho en esto radica la principal ventaja de una de estas tecnologías. El dolor miofacial va a afectar la calidad de vida, va a limitar las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes, va a disminuir la productividad laboral, va a causar ansiedad y va a causar depresión. Entonces, esto es un poco, en esto radica la importancia de la tecnología que vamos a usar. Y conocemos múltiples tratamientos que incluso sí se han comparado versus ondas de choque, como medicamento, ejercicio de estiramiento, punción seca, acupuntura, fisioterapia y la onda de choque. Pero ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la mejor tecnología? ¿La onda de presión o la onda focal? Bien, entonces tenemos que ambas reducen el dolor referido, ¿ok? Y han demostrado ser efectivas. Las dos son efectivas, las dos nos van a servir, dependiendo de lo que tengamos a la mano es lo que vamos a usar. Sin embargo, no hay estudios, como les comentaba, donde ampliamente se hayan comparado estas versus placebo también. Por ahí encontramos alguno donde te dicen que mejoramos las medidas de dolor, y esto ha sido demostrado tanto con ondas de presión radial y ondas focales. Sin embargo, las ondas de presión radial dan un efecto positivo o un cambio en los seguimientos en personas que manifestaron depresión. Entonces, esa es una de las principales ventajas sobre las ondas de presión radial y el placebo, inclusive a lo largo del tiempo. Entonces, esto hace que nos inclinemos a pensar que en estos hallazgos la onda de choque focal sería la primera elección para tratar el dolor miofacial y sobre todo los puntos gatillo. Bien, pero ambas tecnologías disminuyen el dolor en varios estudios donde comparan con otras, superando a la ablación por radiofrecuencia o a la punción seca, inclusive siendo principalmente porque es más fácil usarla y nos ofrecen mayor seguridad. Bien, entonces tenemos que
También las ondas de choque, tanto las ondas de choque como las ondas de presión radial van a potenciar algunos de los otros tratamientos. Principalmente se ha comparado con los ejercicios de estiramiento, en el cual vamos a tener un cambio inmediato al combinarlos en el beneficio del dolor y más duradero, inclusive hasta 2 años. Y también hay muchos estudios donde se ha comparado las ondas de presión radial con otras alternativas, superando a todas las alternativas y dándonos un mayor efecto, y esto se asocia también a la mayor producción de colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. Se ha comparado principalmente con el láser terapéutico, tanto el láser frío como el láser de alta intensidad. Se ha comparado con la punción seca, como les mencionaba, inclusive con infiltraciones en puntos gatillos con anestesia local. Y esto hace que también han sido más efectivos que otros procedimientos como la masoterapia, ¿ok? Y es equiparable a algunas técnicas de movilización de tejidos blandos. Sin embargo, las ondas de presión radial pudieran ser mejores, ya que es más fácil manipular, podemos hacer un barrido más fácil que la onda de choque focal dependiendo de la tecnología que usemos, pueden proporcionar mayor energía a los tejidos superficiales, tienen diferentes transmisores, entonces esto nos puede, y son más económicas, que es lo más importante. Tener un equipo de ondas de presión radial es mucho más barato que un equipo de ondas de choque focal, inclusive los repuestos son más económicos. Entonces, pudiera ser que por eso este tipo de tecnología sea mayor. Sin embargo, al compararlos, ambas son efectivas en el dolor miofascial, ¿ok? Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que considerar tanto la cronicidad del dolor como los tejidos, los cambios estructurales en el tejido y la profundidad para saber qué tipo de onda vamos a usar. Bien, no hay diferencias significativas en los dos tipos de ondas al disminuir el dolor y solamente se ha encontrado cambios importantes cuando hablamos de depresión, sobre todo el uso de las ondas de choque focal en los puntos gatillo con un cambio inmediato y refiriendo a los pacientes mayor beneficio hasta los 2 años. Entonces esto nos inclina a usar más la onda de choque focal en dolor miofascial que la onda de presión radial. Y esto puede ser por la misma liberación de endorfina entre otros tratamientos. Ahora, sí, lo que sí está muy estudiado y nos da un grado de recomendación a nivel internacional es el uso de las ondas de choque en espasticidad, superando la onda de presión radial, como muy seguramente lo vamos a ver en los temas que siguen, superando la onda de presión radial a la onda de choque focal, tanto en economía como en la facilidad de la aplicación y en los protocolos establecidos. Sin embargo, no es dolor miofascial y no se ha comparado a gran escala en dolor miofascial. En conclusiones, el síndrome de dolor miofascial causa una alteración en las actividades de la vida diaria, causa depresión, afecta la productividad en la persona y esto tenemos que tomarlo como un factor importante para elegir un adecuado tratamiento. Tenemos que las ondas de choque son efectivas para tratar los puntos gatillo, las dos tecnologías por ende son efectivas. Sin embargo, las ondas de choque focal pueden ser más efectivas ya que actúan sobre la depresión en los pacientes que han llegado a referir y en las escalas de medición de depresión. Sin embargo, los dos tipos son seguros y son efectivos al momento. Entonces, es más la tecnología que tenemos a la mano. Creo que esta es la última. Sí, muchas gracias. Thank you very much for the presentation. Can you stay here? There are questions from the floor. I would like to ask you, some patients complain about pain during the treatment with this technology. How do you deal with this problem? No lo entendí, doctor, disculpe, pero ajá, ajá. Regularmente con la onda, yo uso más onda de presión radial en dolor miofascial, no uso la onda de choque focal. Uso un protocolo para disminuir el dolor aumentando la frecuencia
y disminuyendo la intensidad entre aproximadamente 1000 disparos en la zona, y luego ya aplico el protocolo y hasta ahorita todos los pacientes han tolerado adecuadamente. Do you use the same procedure in the different side of the body? Neck, lower back, shoulder? En diferentes En partes del diferentes cuerpo con buenos resultados. Okay. Solo ondas de presión, ondas focales no utilizo. Thank you. Muchas gracias. So we left the place to the other moderator for the second section. Chi devono venire? Alberto. Io chi introduco? Mi introduci dopo? Chi faccio parlare? Bruno Corrado? Bruno Corrado? Chi è Bruno? Chi è Bruno? Ok. It's my pleasure to introduce Dr. Bruno Corrado, talking about shock waves are integrated into the multimodal treatment of spastic hypertonisti. Okay, thank you to Dr. Di Giorno and the Federation for the kind invitation. And I'd like to know how many of you treat spasticity with shock waves? Only one? Okay, half, another half. Okay, I will speak in Italian, okay, with the translation. Allora, dal 1980, dalla definizione del neurologo Vance di spasticità, sono passati tanti anni. Inizialmente si pensava che la spasticità fosse solo un aumento della eccitabilità dello stretch reflex velocità dipendente, che comportava di conseguenza un ipertono muscolare. Oggigiorno, insomma, il concetto di spasticità è andato molto avanti. Si parla di una vera e propria sindrome da lesione del motoneurone superiore, nella quale sono coinvolte tantissime vie, soprattutto corticospinali, sia inibitorie che facilitatorie, che subendo un danno determinano tutta una serie di sintomi clinici che i pazienti spastici hanno, e non è solo l'iperriflessia. Abbiamo appunto l'iperriflessia sicuramente, l'ipertono, ma abbiamo anche il clono, e soprattutto abbiamo qualcosa che a noi che usiamo le onde d'urto interessa particolarmente: le modifiche reologiche che il tessuto muscolare spastico subisce nel corso di questa, diciamo, patologia. Per cui noi possiamo individuare due componenti principali nella sindrome del motoneurone superiore. Una componente strettamente neurologica, neurale, dove c'è l'iperattività muscolare, la sincinesi, la coattivazione di muscoli antagonisti e anche l'attivazione sinergica di alcuni muscoli. Però possiamo anche individuare tutta una serie di componenti cosiddette non neurali, che sono soprattutto la debolezza muscolare, la conseguenza dell'immobilizzazione, le contratture dei tessuti molli, le retrazioni dei tessuti molli e le posture stereotipate. Perché io sottolineo tanto questa parte? Perché poi vedremo che le onde d'urto si agiscono anche sulla componente neurale e lo fanno in maniera temporanea. Infatti i risultati di chi usa le onde d'urto sul muscolo spastico sono enormi immediatamente e per poco tempo, però poi c'è un secondo meccanismo d'azione a medio-lungo termine derivante da andare a interagire con le componenti non neurali e soprattutto con le caratteristiche reologiche del muscolo spastico.
Tutti sapete che la spasticità è frequente in alcune patologie appunto del primo motoneurone, in particolar modo l'ictus, la sclerosi multipla e per quanto riguarda i bambini nella paralisi cerebrale infantile. E le percentuali sono alte, nell'ictus abbiamo circa il 40% dei pazienti che sviluppano spasticità nel primo anno dall'evento acuto e invece in paralisi cerebrale infantile e sclerosi multipla si arriva a circa il 90% dei pazienti che sviluppano spasticità. La prima cosa importante da chiarire è che per fare un buon trattamento di un paziente spastico bisogna partire da una valutazione molto accurata e fortunatamente noi abbiamo a disposizione dei metodi e degli strumenti molto precisi per valutare i pazienti spastici, in particolar modo metodi oggettivi, clinici. Tutti conoscete la Modified Ashworth Scale, la scala di Ashworth modificata o la scala di Tardieu modificata, tutta una serie di questionari invece autocompilantisi dal paziente, il più conosciuto forse di tutti quanti è il GAS o il GAS Light, ma soprattutto abbiamo anche dei dati oggettivi che possiamo ottenere dall'elettromiografia e anche dall'ultrasonografia, in particolar modo io sottolineo dall'elastografia, perché l'elastografia è un tipo di ecografia che ci permette di valutare proprio le caratteristiche reologiche del muscolo. Il trattamento considera una serie di interventi che sono mirati soprattutto a ridurre l'iperecitabilità e a trattare il dolore che questi pazienti provano. Che cosa abbiamo? Abbiamo farmacologia, e io non mi soffermo su questo perché non è l'ambito giusto, il baclofen e gli altri farmaci che voi conoscete, ma abbiamo soprattutto i trattamenti non farmacologici che ci servono soprattutto per ridurre le dosi di trattamento farmacologico. Ci sono dei trattamenti più, diciamo, tradizionali, come appunto l'utilizzo dello stretching, delle ortesi, la crioterapia, il calore, eccetera. Abbiamo degli interventi ulteriori, addizionali, quali per esempio la CIMT, la vibrazione e in questo ambito anche le onde d'urto. Abbiamo ovviamente le terapie focali, le iniezioni, prevalentemente quelle di tossina botulinica, abbiamo poi l'utilizzo della pompa di baclofen intratecale e si può arrivare anche alle volte a della chirurgia funzionale per trattare questi pazienti. Oggi l'approccio più accreditato è quello di una terapia multimodale, cioè che vuol dire multimodale? Che utilizza tutti questi strumenti insieme per ottenere un risultato maggiore. Ma oltre al trattamento multimodale noi dobbiamo sottolineare un'altra cosa, quello che si chiama invece il trattamento aggiuntivo. Perché le onde d'urto molto spesso sì, possono rappresentare un trattamento unico da associare agli altri, ma molto spesso sono un trattamento buonissimo aggiuntivo rispetto ad altre terapie, come per esempio la tossina botulinica. E io dopo vi farò vedere come il nostro protocollo prevede l'associazione di tossina botulinica e onde d'urto quasi contemporaneamente, a distanza di pochi giorni, e che cosa abbiamo visto? Che l'effetto della tossina botulinica, che magari stava andando riducendosi perché l'effetto della tossina botulinica perde efficacia nel tempo, aggiungendoci l'onda d'urto riprende l'efficacia iniziale. Questo è molto interessante. Da questo lavoro molto bello che c'è in letteratura, molto recente, è stato chiarito esattamente il ruolo delle onde d'urto nel trattamento multimodale della spasticità. Qui avete tutti i trattamenti, è molto complesso, non ci soffermiamo su tutto quello che vedete, guardate solo il giallo e il blu. Dove ci sta scritto nel giallo sono le terapie che servono per migliorare le proprietà reologiche del muscolo e in blu ci sono quelle che invece servono per ridurre il tono, l'ipertono del muscolo spastico. Ebbene, anche questa revisione sistematica della letteratura di ottimo livello inserisce le onde d'urto, le ho circoscritte con una stella, in questi due grossi campi del trattamento multimodale della spasticità, per cui è, diciamo, ufficiale l'utilizzo di questa tecnologia nel trattamento della spasticità. Per quanto riguarda la Società Italiana di Terapia con Onde d'Urto, noi l'abbiamo inserita tra le indicazioni, non quelle assolute, ma nella nostra nuova, diciamo, griglia delle indicazioni, la spasticità è nel terzo gruppo di patologie, quelle per le quali c'è una buona evidenza scientifica in letteratura, però l'obiettivo non è quello di ovviamente guarire il paziente, ma l'obiettivo è quello di sostenerlo da un punto di vista clinico, cioè di avere un miglioramento della sintomatologia e soprattutto un miglioramento della funzione, che è quello che a un fisiatra che tratta uno spastico è la cosa che interessa in assoluto di più. L'inizio della terapia, l'utilizzo della terapia delle onde d'urto nella spasticità è
inizia nel 1997 con questo lavoro di un tedesco, Losbusch, che lo ha applicato per la prima volta su dei pazienti con paralisi cerebrale infantile, ottenendo dei buoni risultati sia sull'ipertono che sulla mobilità articolare. Da lì poi passiamo al giorno d'oggi, sono passati tanti anni, e la letteratura è molto abbondante. Io sono stato, spinto a eliminare completamente gli articoli che non fossero randomizzati controllati per rendere questa revisione un po' più semplice, e ho trovato questi 28 articoli, tutti randomizzati controllati. Ne abbiamo 10 sull'adulto arto superiore, ne abbiamo 9 sull'adulto arto inferiore e 9 sulla paralisi cerebrale infantile. È un po' complesso guardare questa tabella, però vi farò io soffermare su alcuni punti. Li ho messi tutti, di seguito, ho riportato tutti i modi, la metodologia con cui sono stati fatti e poi il protocollo nella pagina successiva. Questo riguarda solo l'arto superiore dell'adulto. Avete tutti randomizzati controllati, sono, bene o male, tutti usano degli strumenti di valutazione accreditati, soprattutto la MAS, soprattutto la scala di Tardieu, alcuni questionari valutativi, per cui da questo punto di vista metodologico sono ottimi studi. Che cosa succede se andiamo a guardare i protocolli? Io vi ho inserito in rosso quelli che usano le onde focalizzate, in verde quelli che usano le onde radiali e in giallo quelli che non dicono neanche che tipo di onda usano. E io ho avuto anche difficoltà di capirlo. Come vedete prevalgono quelli sulle onde radiali. Allora qui va fatto un appunto, probabilmente in questa patologia, come in quella che abbiamo visto precedentemente, parlando di muscoli abbastanza superficiali e parlando di persone molto magre, con un tessuto, un derma molto sottile, probabilmente l'onda radiale raggiunge una certa potenza anche utilizzandola appunto sui muscoli un po' più profondi. È ovvio che però io rimango dell'idea che per alcune cose non ci sia paragone, soprattutto per alcuni tipi di muscoli. Basti pensare ai muscoli della gamba profondi, tipo un soleo, potrebbe essere difficile da raggiungere con un'onda radiale. Però abbiamo tanta letteratura sulle onde radiali. Come vedete i protocolli sono eterogenei al 1000 per 1000. Cioè abbiamo il solito problema delle onde radiali che utilizzano i millimetri di mercurio per millijoule per millimetro quadrato. Abbiamo alcuni che non dicono assolutamente che tipo di energia hanno somministrato, dove c'è scritto not mentioned, non è stato proprio menzionato, per cui c'è tanta confusione, c'è troppa eterogeneità e i protocolli andrebbero sicuramente resi un po' più omogenei. Per quanto riguarda l'adulto arto inferiore, più o meno posso dirvi la stessa identica cosa, sempre nella mia valutazione dei protocolli. Anche in questo caso abbiamo più onde radiali che onde focali, abbiamo anche in questo caso dei pazienti in cui non viene, dei studi in cui non viene detto il tipo di onda utilizzato e dei protocolli molto molto eterogenei, come precedentemente visto. Stessa identica cosa per quanto riguarda la paralisi cerebrale infantile, dove questo è il risultato dei protocolli, prevalgono le onde radiali rispetto a quelle focali, prevale la confusione, seppure certo un minimo di omogeneità in alcuni elementi dei protocolli la troviamo. E io poi quando vi dirò quel protocollo che suggerisco è un protocollo che viene dalla analisi di tutti questi, da una media di tutti questi che vediamo. Ci sono ovviamente delle revisioni sistematiche, io ve ne ho portate soltanto due, le più recenti 2025 per l'ictus. Questo dice che sicuramente le onde d'urto sono molto efficaci, riducendo fortemente la Modified Ashworth Scale, però fa un po' di confusione, perché mette insieme le focali e le radiali senza distinguere i risultati, e per me questo già è un grosso problema. Però ci dice che poi ovviamente i protocolli vanno standardizzati perché sono eterogenei e tutto quanto. Per quanto riguarda invece la paralisi cerebrale infantile, anche abbiamo una revisione del 2025 recentissima. Qui è un po' più chiaro, perché lui parla separatamente di focali e di radiali, dice che per alcune cose le focali sono più efficaci, soprattutto per i muscoli più profondi, quello che penso pure io, e dice soprattutto che non andrebbe fatta confusione, ma andrebbero separati e chiariti i protocolli per ognuna delle due tecnologie e anche le indicazioni precise per tutte e due le tecnologie. Ovviamente anche questa conclude che entrambe le onde, sia radiali che focali, sono efficaci nel ridurre la spasticità e nel trattare la spasticità. Dobbiamo poi capire che cosa fa l'onda d'urto,
perché è efficace sul muscolo spastico? C'è questo bellissimo lavoro del 2023 su Frontiers che ce lo analizza abbastanza bene e ci dice che in realtà le onde d'urto hanno un'azione di due tipi, agiscono sul nervo vero e proprio, sul tessuto nervoso, attraverso che cosa? Principalmente la produzione di ossido nitrico per via enzimatica e non enzimatica, attraverso il blocco dei recettori per la acetilcolina a livello della giunzione neuromuscolare, attraverso la riduzione dell'eccitabilità dei motoneuroni e anche attraverso una disfunzione transitoria però della conduzione nervosa subito dopo il trattamento. Però poi c'è la parte che vi dicevo prima, quella secondo me più interessante, quella sul muscolo vero e proprio, cioè riescono a migliorare la viscoelasticità del tessuto muscolare spastico attraverso probabilmente l'angiogenesi, e questo noi l'abbiamo dimostrato anche io nei miei lavori attraverso proprio l'elastografia, l'ultrasonografia elastografica, che ci dice proprio che l'elasticità di questi muscoli trattati migliora sensibilmente con l'applicazione delle onde d'urto. Per cui io potrei dirvi che gli effetti immediati che noi vediamo nel paziente appena si alza dal lettino e che si sente più libero e noi vediamo che l'articolarità è migliorata, sono dovuti probabilmente a questo effetto transitorio sul tessuto nervoso, mentre invece quelli che vediamo a lungo e medio termine probabilmente sono dovuti al miglioramento delle caratteristiche reologiche del muscolo che invece permangono anche dopo il trattamento. Appunto, come vi suggerisco di intervenire sulla spasticità? Ovviamente ho portato il protocollo sia per le focali che per le radiali. Questo è il protocollo delle focali, 1500-2000 colpi per seduta, 0.030-0.1 massimo di flusso energetico, 4 Hz, circa 4 sessioni, una alla settimana. Se fate l'associazione con la tossina botulinica viene fatta prima. Dopo una settimana si applica il protocollo uguale, identico a quello che vedete in alto. Ovviamente la tossina botulinica secondo quelle che sono le indicazioni correnti. Se usate le radiali, il protocollo potrebbe essere questo, 1500-3000, 1.5, 2.5 bar, in base anche un poco alla profondità del muscolo, 4 Hz, sempre dalle 3 alle 5 sezioni, 1 o 2 alla settimana. Anche in questo caso ci sono lavori che dicono di associarla alla tossina botulinica, io personalmente non l'ho mai fatto, però sono riportati. Quello invece che io faccio molto spesso è associare focali e radiali insieme sullo stesso paziente, semplicemente perché, non ve lo dico perché lo sapete molto bene, noi potremmo sfruttare l'effetto delle focali sui muscoli più profondi e laddove vogliamo colpire un sito specifico, un muscolo molto piccolo, molto preciso che sta in profondità, mentre invece potremmo utilizzare le radiali per trattare muscoli più grandi superficiali e soprattutto la fascia muscolare, sia quella superficiale, soprattutto perché quella profonda è già un po' troppo in profondità, per avere un risultato di rilassamento sulla fascia muscolare che comunque ci dà un beneficio. Non vi dimenticate appunto quello con cui sono partito, che l'onda d'urto non può essere usata da sola, ma sempre all'interno del trattamento multimodale con tutte le altre interventi. Come concludo questa breve relazione? Innanzitutto ormai le onde d'urto sono sempre più utilizzate nel trattamento della spasticità. Che cosa fanno? Riducono il tono muscolare, migliorano il range articolare, riducono il dolore, migliorano l'aspetto funzionale di questi pazienti. Entrambe focali e radiali sono efficaci, ognuna con le proprie indicazioni precise. Riducono sicuramente la Modified Ashworth Scale, il che è una cosa obiettiva, e poi migliorano anche le caratteristiche reologiche del muscolo all'ultrasonografia. Sono assolutamente tolleratissime benissimo dal paziente, anche dal bambino. Noi le facciamo ai bambini senza che si lamentino, non causano nessun tipo di problema. Ovviamente vanno inserite all'interno di un trattamento multimodale. L'effetto sembra essere più per un meccanismo d'azione periferico che centrale, come vi ho fatto vedere precedentemente. Ovviamente abbiamo bisogno di fare più studi, di chiarire i protocolli, di chiarire le indicazioni delle focali e delle radiali in maniera più precisa possibile. Questo è un invito che faccio alla vostra associazione. Grazie. Thanks to Professor Corrado, because he has clarified the role of shockwave therapy focal and the other local vibration, Yes, radial local local vibration.
Yes, I appreciate very well, very well. Local Very, vibration is thank you. very Thank you well for known. some question, please. I'm sorry. Come here. No, no. I'm sorry. Right, yeah. Do you think that patients with a long time spasticity have a better response than the short time? Yeah. Short time, how many times? Something like acute spasticity, for example, in a stroke, and like 6 months after the stroke spasticity, and the other patient a 10-year-old spasticity. No. What's the difference for you? No, I think there's no difference between 6 months or 10 years. But when you have a chronic spasticity, maybe the muscles are more damaged in the rheology characteristics. So maybe shock waves could be more effective in chronic, but only for the part in the effects on the muscles, not on the nerve. The effect on the nerves is the same after 6 months or after 10 years. On the muscle, there is a difference, yes, but it's effective in the same time. Posso chiederti, no, ti ringrazio perché posso dire in italiano. Mi hai aperto un mondo da neurologo che lavora però nella neuroriabilitazione. Mi chiedevo, manca ancora una standardizzazione. Noi siamo abituati nell'utilizzo della botulina, del botulino, del fenolo, in alcuni casi, della terapia medica. Mi chiedevo, quando ci sono pazienti cronici cerebrovascolari, post-ictus, e c'è un ipertono più assiale, a volte con una componente extrapiramidale, ci possono essere effetti secondari se un paziente ha delle patologie emorragiche, per esempio? Mi chiedevo sugli effetti secondari. Allora, la domanda sulle queste problematiche emorragiche ci viene fatta spesso, però in realtà l'onda d'urto soltanto a energie molto alte può dare un sanguinamento, può dare un ematoma. A queste energie qua assolutamente non ci può essere nessuna, diciamo, interazione con la coagulazione o con questo tipo di cose. Per quanto riguarda, per esempio, una cosa che non ho mai fatto è trattare i muscoli assiali. Questo io sempre solo, diciamo, arto superiore e arto inferiore, però giustamente, come dici tu, c'è anche una componente assiale che potrebbe essere trattata anche per modificare le posture, insomma, del paziente magari. Ok, no, sì, la distonia, sì. Some other question? Yes, the timing is fundamental. The timing of application is fundamental. Yes. Grazie, Bruno. Bene. And now I would like to invite Blanca Pineiro, myofascial trigger point from metabolic failure to recovery via shock wave therapy. Translational bridge, please. Buongiorno a tutti, è un grandissimo onore per me essere qui con voi oggi. Oggi parleremo di tecnologia, biologia e di come raggiungere un vero reset biologico per i nostri pazienti. Ma state tranquilli, non vi torturerò oltre con il mio italiano. Da questo momento continuerò in spagnolo. ¿Cuántas veces hemos dado de alta a un paciente ya sin dolor para verlo regresar 2 o 3 semanas después con el mismo problema? Durante años nos hemos enfocado en apagar la alarma del dolor, ignorando que el incendio metabólico dentro del músculo sigue ardiendo y nuestras manos, por más expertas que sean, tienen un límite biofísico. Buenos días, colegas. Hoy quiero proponerles un cambio en el paradigma. Hoy quiero que dejemos de tratar síntomas para empezar a tratar la biología del tejido. Descubramos juntos cómo usar la tecnología de ondas de choque, no como un simple analgésico, sino como un verdadero reset metabólico.
Durante décadas, basándonos en los trabajos clásicos de Travel y Simmons, entendimos que los puntos gatillo eran simplemente nudos musculares, pero hoy la ciencia nos obliga a evolucionar. Hemos pasado de la palpación subjetiva a la confirmación molecular. Lo que palpamos como un nudo es a nivel microscópico una crisis energética severa. Es un sarcómero atrapado en un círculo vicioso de contracción, isquemia y dolor, donde el sistema ha perdido su brújula metabólica. El problema, colegas, no es puramente mecánico, es biológico, y esto cambia cómo debemos de tratar a nuestros pacientes. Para resolver el problema, tenemos que entender la trampa metabólica de Simmons. Todo inicia en la placa motora. Un exceso de acetilcolina inunda el sarcómero de calcio, generando una contracción sostenida. Esta crisis, esta fuerza es tan intensa que genera una compresión capilar y esto nos genera una isquemia crítica. Sin oxígeno no hay ATP y sin ATP no hay una relajación. El músculo quiere relajarse, pero ya no tiene la energía para lograrlo. Los hallazgos recientes de Gerwin expanden esta visión. Más que un bloqueo puramente mecánico, estamos ante una crisis en el sistema de transporte. Al reducirse los niveles de ATP, nuestra bomba cerca, la encargada de recaptar el calcio hacia el retículo, se apaga por completo. El exceso de calcio intracelular hace que la relajación muscular sea fisiológicamente muy difícil de lograr mediante estímulos manuales. Por tanto, nuestro objetivo no es estirar un nudo, es intervenir directamente en la homeostasis celular para restaurar el equilibrio metabólico del sarcómero. Esta crisis energética culmina en la sopa química de Jay Shah. Mediante microdiálisis de precisión se han comprobado una acidosis tisular severa, un pH que puede descender hasta 4. Este entorno ácido altera la viscosidad del ácido hialurónico, generando un congelamiento facial. No es posible resolver una crisis química de este nivel únicamente con estímulos manuales. Requerimos de un lavado mecánico profundo que llegue para drenar este pantano de mediadores inflamatorios. Observen la consecuencia final. Como ven en la lupa, al descender nuestro pH de abajo de 6.5, nuestra bomba cerca simplemente se apaga. El calcio queda secuestrado en el citoplasma, generando lo que Schwann define como un rigor mortis local. Este sarcómero queda congelado porque no hay ATP para romper estos puentes cruzados. Solo una intervención externa como la de las ondas de choque es capaz de forzar la síntesis de ATP y reactivar la recaptura de calcio para lograr este verdadero reset biológico. Pero este rigor mortis no ocurre en el vacío. Todo sucede dentro de un sistema de tensegridad. Como sugiere Donald Lindbergh, la acidez y la isquemia densifican el colágeno y vuelven viscoso al ácido hialurónico. Ya no es solo un nudo, ahora es una prisión facial y para liberar esto necesitamos de una llave biofísica que rompa el entramado desde la micro hasta la macroestructura. Llegados a este punto, nuestra única salida es intervenir directamente en el núcleo de la crisis. La tecnología de ondas de choque penetra en el tejido para lograr este reset. No solo modulamos el dolor, generamos un cambio brusco de presión mecánica que estimula la perfusión y reactiva la síntesis de ATP. Al encender de nuevo este motor metabólico, pasamos de un tejido oxigenado a un tejido asfixiado a un tejido oxigenado. Rompemos este círculo vicioso de Simmons y Travel para restaurar finalmente la homeostasis del tejido. Para comprender el impacto de esta tecnología, visualicen el punto gatillo como una fibrilación mecánica. Al igual que un corazón fibrilando, el sarcómero tiene actividad eléctrica y contracción,
pero está en un estado de caos, sin una función útil y lo más grave, sin relajación. Ante una fibrilación, nosotros no realizamos fricción, aplicamos un shock. De la misma manera, aquí la onda de choque actúa como un desfibrilador mecánico. No es un masaje, es un pulso de alta energía diseñado para interrumpir el bucle de Simmons, resetear la membrana y forzar la recaptura de calcio. Pero colegas, la medicina moderna no solo se trata de aplicar tecnología, tenemos que validar datos. Aunque tradicionalmente nuestra manera de hacer diagnóstico ha sido la palpación clínica, pero como ven en pantalla, su objetividad es baja. Y la elastografía, que es nuestro estándar de oro, a veces no la tenemos en consultorio, o la mayoría de las veces. Sin embargo, con la algometría de presión que ven en pantalla, este es nuestro gran aliado en el día a día. Es lo que nos permite transformar ese subjetivo del paciente, ese subjetivo me duele un poco menos, en una métrica exacta de recuperación funcional. Esto es lo que nos permite seguir la evolución de esta homeostasis que acabamos de restaurar. Debemos distinguir la dualidad, un punto gatillo activo, un foco de incendio metabólico en reposo, mientras un punto latente está silencioso en reposo, pero con una disfunción motora real que muchas veces suele pasar desapercibida. ¿Y cómo los podemos distinguir? Con la algometría de presión. Las métricas de Fisher son muy claras. Un punto gatillo activo suele colapsar por debajo de 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado, mientras que un tejido sano tolera el doble de esta presión. Este es el dato que transforma nuestra práctica en medicina basada en evidencia, permitiéndonos validar el pre y el post de una forma objetiva. Llegados a este punto, la pregunta no es qué tecnología es mejor, sino cómo se complementan. La evidencia de este 2024 con el artículo del doctor Daniel Moya nos abre esta visión. No compiten, tienen misiones biológicas diferentes. La onda focal es nuestro francotirador. Su objetivo es la neovascularización y la reparación profunda directamente en el núcleo de la crisis. Mientras que la onda de presión radial es la experta en el lavado metabólico. Su misión es barrer la sopa química de Jay-Shah y alcalinizar el tejido elevando el pH. En resumen, usamos focal para reparar y radial para purificar. La elección no es una u otra en mi práctica, es la sinergia de ambas tecnologías según el objetivo tisular. Al activar las ondas de choque, no generamos un simple estímulo. Ejecutamos un reset biológico a través de 4 vías. Mecánica, generamos un lavado, está la mecánica. La química, aquí generamos un lavado de la sopa de Shah, eliminando metabolitos ácidos y sustancia P. Neurológica, silenciamos estas vías del dolor, generando una analgesia inmediata. Y la biológica, a través de la mecanotransducción, activamos la neovascularización y la reparación tisular a largo plazo. Ninguna de estas vías por sí solas nos explica el éxito clínico. Es esta sinergia de efectos lo que hace que podamos llegar a esta reparación tisular. En mi práctica, utilizo esta triada innegociable. El éxito no depende solo del equipo, sino de cómo usamos esta tecnología en 3 fases. Fase 1 es la de preparación. Aquí nosotros buscamos un efecto tixotrópico. Hacemos una aplicación de baja energía con alta frecuencia para reducir la viscosidad facial. La fase 2, la de intervención.
buscamos la desfibrilación celular. Fase 3, la de drenaje, la fase que nunca debemos de saltar. Aquí usamos barridos largos para facilitar la restauración de la tensegridad, ayudando al sistema a sacar la basura que acabamos de remover. Esto es biología, ingeniería biológica en la práctica. No solo modulamos el dolor, liberamos el sistema facial, reiniciamos la comunicación celular y recalibramos la tensegridad natural del cuerpo. Pasamos de una estructura colapsada a un sistema funcionalmente integrado. Si analizamos, la evidencia es irrefutable. Múltiples metaanálisis respaldan a las ondas de choque con un grado de evidencia A. Nos habla de una respuesta clínica superior al 70-80% en tan solo 3 a 5 sesiones. Al comparar técnicas, nuestra ventaja es ética y biológica. Mientras el masaje no alcanza la profundidad que nosotros buscamos y la punción seca es invasiva y agresiva, nosotros usamos la mecanotransducción pura. No necesitamos romper la piel para regenerar el tejido y nuestras manos, logramos el reset donde nuestras manos no pueden llegar. Para concluir, quiero que se lleven a casa estos 4 pilares. Tratamos biología, no síntomas. La sinergia es nuestro estándar de oro. El movimiento cura. Recuerden que en los problemas miofaciales el reposo es nuestro gran enemigo. Y criterio antes que tecnología. Estas herramientas son muy efectivas, pero es nuestro conocimiento anatómico y nuestra ética clínica lo que las hace seguras y efectivas. Para terminar, quiero recordarles que la tecnología nunca va a sustituir nuestras manos, simplemente las hace mucho más precisas. Me despido con una reflexión que guía mi práctica. El verdadero éxito no es que el paciente se vaya hoy sin dolor, es que no regresen 2 o 3 semanas con el mismo problema. Logremos juntos este verdadero reset biológico. Grazie mille per l'attenzione. Brava Blanca, brava, bravissima. C'è il prof che vuole dire. My compliments, because you have made a very beautiful relation, because I have many history about myofascial pain from David Simon, that I work with David, and so you have a beautiful picture about the treatment, the focal, the radial. Radial is vibration, and you have a viscosity. Yes, very beautiful. My compliments, because this is very, in this time, I have appreciated because it's completely, very beautiful. Thank you. About the round table, please invite, yes, Dottoressa Pineiro, Kobayashi. Dottoressa Pineiro, please. Cosa vogliamo dire? Vogliamo chiedere se vogliono fare delle domande? Sì. Question from the audience to the speakers. I had a curiosity that I don't ask you before to Dr. Blanca.
actually, as a neurologist, I'm a free pitcher inside. I don't practice shockwave therapy, but you have a very good description of myofascial pain. The curiosity is, are there any limitation of shockwave therapy if you treat in a myofascial pain a post-herpetic neuralgia? En español. Bueno, yo no he trabajado con las neuralgias postherpéticas, se refería a usted. No, no lo he usado. You think that there could be some limitation if a patient has a post-herpetic neuralgia? Supongo que sí, por la sensibilidad de la piel. Yo no lo hago. So may I try to the post-herpetic neuralgia, you have a neuropathic pain. So it's even the chronic pain is always mixed. So if you use the lidocaine patch, capsaicin, amitriptyline, pregabalin, but you still have the myofascial pain, you can use to treat the myofascial pain. You don't have evidence until now that shockwaves get better the neuropathic pain, but most of neuropathic neuralgia, it's in this area that you have the lungs, so you have the limitation of the place to do it. But if it's like in other place, I don't have the problem, but not in the acute phase. Or in a chronic phase, the myofascial pain, you can get all of the pains with the time you have studies that said 90% of the chronic pain have myofascial pain. So you can use the shockwaves, but you can't forget the primary pathology that is a neuropathic pain in the neuropathic neuralgia. Some other question? Kobayashi, the role of substance P in this approach to neuralgia, yes? Do you? Yeah. In the mechanism of shock waves, we have a lot of mechanisms, and substance P is one of them. But I think the whole treatment, we have a group in Brazil, like a WhatsApp group, and all the members are there. And some guys ask, have you ever doing something that's not the primary indication, and anyone do and good result? I think the principal result of shock waves in biological effect, like Blanca said, in long term, it's because you have a neovascularization. I think it's the holy grail of shock waves. It's why we are going to have a table now of erectile dysfunction, why cellulite's okay, why ulcers you get a better result. But the biological effect for pain, you have the desensitization of the fiber C that is important to pain. And so I think that the two mechanisms for pain that we have to get a better approach, it's enhance of circulation and destroy the fiber C. I think it's a substance P. It's okay. You have the capsaicin mechanism, the peptide related to calcitonin, but I think the holy grail it's the microcirculation that get enhanced. Is why it's so good in long term. Blanca said I can ask her her experience, but when you treat a tendinopathy, we call that like tennis elbow. It's tendinopathy, not a inflammation. So it's like a heart attack when you have you don't have blood in your elbow. So in tendinopathy, you have results in long term, like 6 weeks, 3 months. But in myofascial pain, you have results after a section. So it's a different approach, I think, when you study myofascial pain and tendinopathy and the other indications. Blanca, what's your experience with the shock waves? The time, ¿cuánto tiempo le comienza a la lesión en el onda de choque
para la dolor miofacial es diferente de tendinopatías. Sí. Sí, con los puntos gatillo miofaciales puedes trabajar prácticamente desde una etapa aguda. De hecho, se recomienda iniciar en las etapas agudas para no llegar a ese estado de cronicidad como en una tendinopatía. Usually when we do shockwaves, we do for the tendinopathy in the chronic phase. But in myofascial pain, we can do in the acute phase because we have a different mechanism and a different result. So we have to publish more, but I think it's a different approach to do it. ¿Español? No, ¿me puedes? Lo dice que la zona de choque lo hacemos en los casos crónicos, más como lo dice en miofacial podemos hacer el agudo con buenos resultados, más la evidencia no está hasta ahora. Claro. De hecho, cuando trabajo en tendinopatías, siempre busco adicionalmente el punto gatillo, aunque ya está en una etapa crónica, pero da una mejor respuesta de tratamiento. Sí. Bien. Okay, we have finished. Yes, and now I invite Dr. Jake Lu, please. He speak about strategic study, enhanced shockwave and PRP. Okay, please. For this wonderful conference. I came from China, Beijing. Actually, working with Professor Sun yesterday, he gave speech. We working sometime together. We are focused. Our hospital is one of the private hospital in Beijing, one of the biggest. So we trying to use AI technology to manage our shockwave therapy, combined with PRP or even combine the other therapy. But today, I'm mainly report. Okay. Today, I'm mainly talk about strategic study about AI-enhanced PRP shockwave therapy in orthopedic practice. So everybody knows PRP is working on vascular regeneration, stem cell retrieval, and nerve repair. Recently, you know, the spinal cord injury, peripheral nerve injury, use shockwave, get a very good outcome, and immunoregulation. So mainly through the growth factors such as PDGF or TGF-beta. This is a very traditional pathway, but clinically, PRP has been used for clinical knee arthritis, meniscus injury, rotator cuff, etc., quite a lot. But very effective if you combine with shockwave. So we use shockwave with Dornier Aris, one of the focused shockwave for musculoskeletal disorders. Definitely, our experience indicate shockwave can enhance blood supply. Use this one. Definitely, shockwave can enhance blood supply, modulate inflammation mediator, prolong the therapy effect of the PRP, double the PRP effect. So PRP, everybody knows how to preparation, how to injection around the tendon, also inside the joint. Everybody knows PRP injection for tendinopathy is safe compared to the cortisone. You don't need wire injection into the tendon or muscle. Cortisone can damage the tendon, Achilles, or patellar tendon. We have quite a lot of patients use shockwave therapy. Is over 2,500.
mainly the knee and the shoulder. Rest of them, we got a little less distribution. For PRP injection, we have over 1,000, but we use combined cases about half, or close to 500, and we use for PRP and shock wave therapy. There's a problem. So you're going to be select a patient. You're going to make decision how many PRP injection, how many shock wave you're going to give. Because our hospital computer use a medical AI system, when we take history and they record it, they summarize, the AI summarize history. And when you want to ask AI, all this patient data, osteoarthritis, or meniscus tear or rotator cuff tear, and they give you a guide, a reference, how many times PRP, and how many shock wave, what the parameters, shock wave. They give you reference. So this is why before we apply the shock wave and the injection PRP, we already have a plan. So this is why AI technology can very well control our management shockwave therapy and combined with PRP therapy. So input, cleaning data, as I said, the computer summarizes very nicely, systemically all patient data, even all past medical history and recommendation for management and future outcome. They already AI give you all this data. So AI engine and can prediction outcome, and most of them can, but some of not. And also recommend optimal therapy, use AI, and also quality control. So this is why AI can give you a subgroup and use the phenotyping subgroup identification. So output, personalized treatment, individualized treatment, and optimize parameter ranges, for example, shock wave, and this patient general condition, comorbidity, and we can set up the parameters pre-treatment use shock wave. Also, they can AI predict expected benefit, or even some of the risk factors, whatever AI can remind you. So evidence-based clinical decision-making support, feedback loop, post-traumatic follow-up data collected, real-world evidence generated, model retaining to improve accuracy, continue refinement of the future decision-making. This is very important. Our hospital, Dr. Sung, me, and the team, we try to develop a very, very good system in the future and use shockwave therapy combined with some biology and can significantly improve the effect of the shockwave therapy. So, core problem, treatment effective heterogeneity renders one size fit for all. So now, if you just use shockwave, everyone's same, that's probably is not really effective. This is why we designed individualized different strategies, perform some subtype phenotyping, also risk stratification to identify a meaningful patient subgroup that would be benefit most from our treatment benefit. So we have quite a lot of patients give a shockwave never work. We add PRP, it's work. Some people add PRP not work. We other way around. We give PRP, we later they give shockwave, which is work. So AI give you all this kind of recommendation, candidate prediction, and data input, clinical symptom and retrieved from your history taken, examination, image. They can analyze the image AI system. We are not based on radiology report, and our AI system can read the MRI, X-ray, CT scan perfectly. And also this AI system can
if you describe what's the level of a knee, what's the range of movement of the knee, what's the power, they give you the function assessment and also prediction. So expect AI output and treatment quality likely to be achieved from a minimal clinically important difference for each patient compared to outcome from a combination therapy or shockwave only or PRP only. So that means we have each part of data, and our result is combined is much better. Patient subgroup also use AI to sort it out, also got good outcome. So key decision, we're going to order just the PRP or we're going to order just shockwave and all combine. So we ask AI give our advice. What is the interval? You're going to 1 week, you're going to 2 weeks, 3 weeks, and how many times PRP injection, how many times shockwave, dose. As everybody knows, shockwave have a different dose, have a different effect. And AI forming core objective, movement beyond the habit-based or specialist-based such kind of a judgment. And we can ask them what is work, just shockwave work or combine. So data-driven validation and also protective validation. Example regimen. Regimen AI shortwave. We can give first week 0 weeks, 3 weeks, 2 weeks, and shockwave, and then we give PRP injection. We give PRP, another one we give PRP injection, then we do shockwave. So depend on AI give us a recommendation. So variable to standardized, optimized device type is focused is better. We have a diffused one. We feeling the focus is better for joint, for tendinopathy, tendinitis, energy sighting, and the frequency. Sometimes we reference AI recommendation. Sometimes we use our experience. Location, we use the ultrasound guide, most of them, and also use the clinical examination recommendation. AI-driven, personalized output, recommendation parameters, and a range of, instead of a single fixed number, AI suggests personalized range of based on patient factor. So safety guarding, shockwave, there's some risk. If you not choose the right candidate, AI definitely can remind you. That's very important. So minimal PRP data element, AI check, formulation, preparation, delivery, all this kind of, and very important in a joint. We experience we use white cell poor PRP, not a WBC rich PRP, because everybody knows if you reach WBC, you give a joint, just like rheumatoid or inflammation, white cells can damage collagen. We have experience use white cell rich PRP, patient got more pain. So we all use this Swiss prepared as a high quality PRP. So platelet rich plasma, very important. We early use such kind of the AI guided cases, give our some recommendation, suggest if you use red cell rich or red cell leukocyte peer preference based on the patient. For example, you have a tendinopathy, tendinitis, you got white cells better, and they're going to help the tendon healing. This is why AI give you a guide. You're going to injection 2 or 3 or 5 times, AI give you a guide. So AI enhanced qualification, standardization for the management joint, tendon, muscles disorder. We use ultrasound and to guide our shock wave therapy and even injection. So clinical value
reduce operator variability, and improve targeting, tracking contract response. Before treatment, all predicts likely for a short-term pain relief versus mid-term or realistic experience of the patient. Early response update after 1 or 2 session shockwave therapy, we're going to assessment, and if AI suggests we add PRP or not. So after treatment, we assessment anytime your symptom relieved or relapse, data-driven insight, and every day we will open the patient information. AI give you a suggestion what's your next step. So our computer is been listed in the last few years, pretty handy for us, especially for a young doctor. It's like an automatic car. You don't need to use too much thinking, but this is why it's a pretty good system. Now analyze still. So the PRP, batch variability, parameters, shock wave, high-risk patient flag, AI all can give such kind of suggestion or recommendation. Of course, human-centric control. AI never replace clinician surgeon, and they only help you. Feedback loop learning, and sometimes AI gives you suggestions. You think, oh, it's not reasonable. Use your experience, use your knowledge. You can always correct it. For example, I do micro-robotic hip knee replacement. During the replacement, I feel this cutting is not accurate. I can ask a technician change the protocol bit, and always can achieve good outcome. Same as AI-controlled PRP and shockwave therapy, and same. So we have a few cases. Time is running out. We have a knee pain patient, score above 6. We give a PRP injection combined shockwave therapy. After 1 month, pain-free, back to the sports. And other side, we can see the meniscus inflammation, and after therapy, all this ultrasound inflammation disappear. Probably you guys ask, shockwave can heal the meniscus tear. We have 1,000 cases. I did some repeat MRI. It looks like none of them healed, but no pain. The underlying mechanism need more clinician scientists to explore. I don't have cases, even injection PRP, shockwave, meniscus tear healed, but pain disappear. So that's a major issue. A second good case, very impressive, and also is knee pain, meniscus tear, arthritis. After injection, shockwave therapy, 2 months, pain almost free, and it's really surgical knife without bleeding, the shockwave. Also, because us add in the biology nowadays only available in China is PRP. If in the future, if we got stem cell, I would be more enhanced the shockwave effect. So for patellofemoral joint pain is pain for any orthopedic doctors, physicians. We use our technology, move patella away. We use shockwave and treat the trochlea, and also if the lateral side, also medial forces, we from bottom to up, use shockwave. And very good effect. And a lot of patients cannot climbing stairs, squatting after therapy, and nice recovery. We do have some patients, some reason come back for arthroscope. Chondromalacia definitely improved after shockwave plus PRP injection. We need more cases. We need to summarize our data some stage. So another female patient, young, and is a French lady, got a calcified tendinitis, can't move shoulder at all, painful, crying, and come to clinic. We said, well, probably shockwave, but so painful. We give a
intra-articular anesthesia. We did shock wave. And it's pretty good. After 1 month, we did another ultrasound calcification, significantly reduced. I think we follow up 6 months, actually all calcification disappeared. So we use shockwave combined with PRP injection. So this is a surgical case. After combined therapy, we avoid surgery. So this is why nowadays a lot of previous surgical indication to patient, and nowadays we can avoid the surgery, this modern technology. With last case, tendon Achilles tendinopathy. Everybody knows Achilles tendon, all this big tendon, patellar tendon, quad tendon. You can't injection, it's almost contraindicated inject cortisone. But cortisone is sometimes effective. If you wrong place, ruptured tendon. So we use PRP injection, shockwave. It's a very good recovery and pain-free after 2 months. So as I know, I was training in Australia, and most of them need debridement. Some of the debridement degenerated tendon and need a tendon graft. This is why very important. Nowadays, this advanced technology, we continue working on combination, supplement the biology, significantly increased patient satisfactory, also clinical outcome. Take home message, PRP and shockwave therapy, complementary biology therapy with promising clinical value in selected, also I said not all of them, not one for everyone. So key challenge is not whether it's their work, but who benefit most, when to combine them, how to standardize. That's be the dilemma for human being to sort out so many data, and I think the AI system is the answer. AI should be developed as a decision support frame for patient selection, regimen optimization, image-based targeting, safety governance. The next step, build up AI-ready clinical database. Our hospital going to be with Dr. Professor Soon, standardize the PRP, shockwave image, all this outcome data. I think Professor Soon, our team, probably in the future can have a very good research paper. Thank you. Let me present my study. Any questions? Thank you for your presentation. Very good. My compliments. Some question is very important. Yes, please. I'm sorry. La microphone. No, Congratulations on such a beautiful presentation. I was wondering, when you deliver the PRP, do you hydrodissect the meniscus or do you just put it intra-articularly? Hydro dissect the meniscus. Usually you need an intra-arthroscope assisted. We are most of them not, but occasionally during the surgery, after surgery, meniscus surgery, we do hydro. Yeah. But you don't do it routine using ultrasound, for instance, trying to locate it and hydrodissect. Okay. So you use ultrasound for the PRP placement and shockwave. Okay, great. For example, this one is use ultrasound guide. It's very exactly can find where is the pathology. For example, labrum tear, you know the growing pain, you just press very broadly where it is. Use ultrasound where is the tear. You put the
put the shock wave head there. It's work. And meniscus tear, we on purpose, which side the meniscus, we put the PRP, sometime injection around the meniscus, injection on the peripheral meniscus. It's not a damage person. You can help the meniscus tissues if you injection PRP in substance of the tissue. But if you use the cortisone, you can damage the tissue. You're going to be break the tendon muscle. So this is why PRP, a lot of advantages, but study is still in the primary at the moment. So this is why USA FDA not approved for an insurance company cover the insurance patient. So, but clinically in China, a very, very popular treatment for arthritis, tendinitis, tendinopathy. Very popular. Some other question? Thank you. It was really very interesting presentation. I want to ask you about the timetable, because we know that shock waves and also PRP, they work by, they start biologic cascade. It takes time for improvement. So how do you expect AI to change the plan in the short term? After 1 or 2 sessions? That's an excellent question, because we do have the same problem at the beginning. You know, after shockwave treatment, a lot of patients, some patients, they're painful. They can't continue. Or we ask AI, what are you going to do? They said, rest, maybe a couple of weeks, you give a PRP. And after PRP, 3 to 5 days later, continue your shockwave therapy. And it is work. And sometimes AI said, well, this one have 3 PRP, 4 shockwave, plateau, the pain still there, 50% relief. They're going to recommend, okay, get good physiotherapy, get the muscle stronger, get a joint flexible, range movement improved. And you can continue this, repeat this same protocol. And the AI always give you a guide. If you, AI, everybody knows AI, you have to give a right input, otherwise they analyze nonsense. And this is why our hospital system is every day connected, every minute connected to AI. When you open, you collect patient hospital number, they link to AI. If you want AI, you click AI, everything's analyzed. You click what do you want? You want to diagnosis? You want to management plan? You want to recommendation? They give you maybe overload, 20 seconds, they're going to overload all guidelines there. And for human, it's not possible. 20 seconds, I've got so many Europe, American, even non-English speaking countries guidelines for PRP, for shockwave. You read, important one, and you said, oh, wow, I want to deep seek, you know, and further explore this patient. They're going to think about all possibilities. For example, some patients have a thalassemia, the cartilage damaged, and some patients have some hematologic disease. They said, oh, this problem affected. For clinicians, you know, surgeons, they probably don't know this history. AI always dig it out from history. So I would say in the future, orthopedic medical team, probably AI is a very important role. Of course, cannot replace our human being, and but definitely great improve our care of valuable patient. Database for a private practice with smaller number, it's very hard to use AI. You said US practice. I said that you in your hospital you have a very large database, as you mentioned. Yeah, because our investment is a very rich company from Hong Kong. So they invest no hesitation. And of course, improve our patient care. Since we use the AI system, you know, less mistake, less misdiagnosis. Our practice much easier. At least for us, save the clinical writing, you know. And AI summarize, you check there's nothing wrong, copy it in, that's it. Any question? Creo que
este será el gran desafío do futuro. Protocolo custom com artificial intelligence plus quality de PRP. It's the quality de PRP. It's in machine intelligence artificial calculate yes or no e consulte com energy shock wave. Is on. You know, quality PRP is very important. It's not you just use any company PRP machine to generate this growth factor rich plasma. You have to based on what kind of the problem. For example, tendinopathy, tendinitis, or enthesitis, all these they have inflammation. They help with the healing. So you got red cells, it's okay. It's not going to damage it. But articular surface, there's a red cell poor. You know, leukemia poor. Because what? Red cell have a lot of enzyme, and the lysis the cartilage, the irritable synovium tissue get more effusion. So this is why our experience, we used both. But later we noticed the PRP rich red cells. Patient got a lot of pain. So this is why we are very strictly, if joint, we use red cell poor. But otherwise we can use any. So this is why very important. And also combined this shock wave. Everybody knows shock wave. Some patients, they can tolerate very high intensity parameter, but some patients only 2, 1 yelling. That's your first time in treatment. You put in a computer give me a recommendation. And for example, I have a patient only 2 can't continue doing meniscus. We know the injection cortisone into joint. We injection diluted local anesthesia. We do treatment, and the patient have no pain after a few times. Immediately 4, 5, 6. So you have to find a way to reduce very sensitive patient. For example, give a calcified tendinitis. You can't touch shoulder. You can't do shock wave. So we give a local injection. We do shock wave. After 4 times, pain completely disappear. After 6 months, X-ray disappear, calcified. So individualized is very important. And but you know, the shock wave, as you said, if you're not enough dosage, it not work, because they penetrate skin, they attenuate. If we're down to the 2 centimeter down, 50% attenuate. You give 2, nothing there, working on a target. So this is why we know that. I saw there's one of the shock wave here. That's one of the best and focused one. We use the Dornier one. It's not really focused, still very painful. This one I tried, it's nothing's painful. So I think Europe will have one of the best shock wave. Congratulations. In Brazil, I have a question. Question? Oh, yes. I have a question. You, in your experience, you have more long life of benefit with combined PRP and shockwave in front of only PRP? Yes. How many time is? We are frustrated. At the beginning, shockwave only, and a lot of patients are useless. This one uses just the pain. So this is why we thought maybe combined biology is good. Now we are triple therapy. Patient shockwave cannot be tolerated. We use high intensive laser and PRP until inflammation, pain threshold going down, and we add PRP. We call triple therapy. We also on the way study. And one day,
shock wave. After shock wave, with injection PRP, 3 days shock wave, another 3 days high energy laser, and add physiotherapy. I think now is over 90% patient knee, shoulder pain, and a very good control, triple therapy. So just to answer your question, shockwave sometimes difficult applied for sensitive patients. We use a high energy laser. That's no pain. Also deliver a lot of energy around the cartilage, tendon, muscle, and also here can see a very good high energy laser system. Okay. Does that answer your question or not? No? Another question? Okay. It's a challenge. In Brazil, PRP, no regulation. Shockwave regulation, it's a dosing, the people using one form, the people using other form. It's a challenge. Artificial intelligence, it's a one form, the regulation, the protocol customs, I believe. You know, you are right. The shockwave, there's quite a lot of regulation, and also a lot, guidelines. Guidelines give this is a indication, relative indication, contraindication. Every year update. I know that, but the PRP, I don't think internationally got, but in China quite a lot guidelines. They have maybe few thousand, 10,000 cases they give guideline, but it's not internationalized. But the PRP, at least you understand, this is autologous. It's nothing from outside. It's no side effect. Number two, and you choose a simple preposition PRP because that's less chance you got infection. If a PRP, you process a few times in a centrifuge, and that's a big problem. You caught infection. And also we recommend this one, you injection and a very strict sterilize the room or even in a theater. So we don't have a case infection. We don't have any, because of combination, worsening the symptom, the baseline data like that. Perfect. Questions? All right. Okay. Thank you. Many compliments. And now, uroandrology. Yeah. Next speaker is Stefano Astorino. Topic is urology, andrology, gynecology. We welcome Dr. Stefano. He's not coming. Non c'è. No. Next one. No confirm. Next one. Okay. Urology. Sorry. No. C'è il dottor Gianaroli? So, Gianaroli? No. okay. He's not This here. Esner, and from Argentina, topics is erectile dysfunction, integrated synergetic protocol from CESA, Esner, Argentina. Welcome. It's not here? Hola. ¿Se escucha? Yeah. Sí. That's a very wonderful conference. A lot of information. Stay here. Okay, I stay here. Hola, buenos días. Bueno, voy a hablarles del protocolo sinérgico integrado para el tratamiento de la disfunción eréctil, tanto fibrogénica, neurogénica, como la de la enfermedad de Peyronie.
Hace tiempo veníamos diciendo que causas hay múltiples, pero mecanismos son básicamente dos, que son la dificultad para llenar con sangre los sinusoides en los cuerpos cavernosos penianos, o bien la dificultad para retener la sangre en los mismos. Pero hoy vamos a empezar a hablar de las causas. Y causas, como ven, son múltiples. Incluso este listado es incompleto. Podemos hablar de obesidad, hipertensión, trastornos hormonales, diabetes, muchísimas, pero todas tienen algo en común. Entonces hay cierto grado de isquemia, y la isquemia lleva a la hipoxia, y la hipoxia lleva a la fibrosis. ¿Por qué? Porque el organismo no puede permitirse caer en necrosis, y por tal motivo promueve la síntesis de un tejido fibroso porque tiene menos demanda de oxígeno, pero obviamente le va a restar al tejido la elasticidad necesaria tanto para la expansión sinusoidal como para el cierre veno-oclusivo. Aquí podemos ver mediante las elastografías las características de un tejido normal y un tejido fibroso. En la parte inferior de las imágenes podemos observar cortes transversales del pene en modo B. Duplicamos las imágenes en la parte superior, en un área cuadrada que se llama ROI, Region of Interest, y en la cual podemos ubicar un círculo o cubox que nos permite obtener el valor medio en kilopascales. Valores normales son hasta 25 kilopascales en la gama de los azules, y tenemos fibrosis leve de 25 a 70 kilopascales, moderada de 70 a 100 y llama de 100 se considera severa. E incluso podemos discriminar si la fibrosis es en el centro de los cuerpos cavernosos, generando una difusión eréctil fibrogénica con impedimento de la expansión sinusoidal, la erección, o bien en la periferia sobre la tónica albuginea, en donde hay un impedimento en el cierre veno-oclusivo de los vasos emisarios subalbugíneos. Ahí se da una microfibrinosa que clínicamente se expresa con pérdida lenta de la erección y escasa tumescencia. Y cuando el paciente lleva al consultorio, generalmente el urólogo, la primera elección son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil, tadalafil, etc. Pero tiene un inconveniente. Primero es un tratamiento sintomático y transitorio, pero que requiere absoluta indemnidad anatómica. Si, por ejemplo, tiene una fuga venosa, no van a poder cumplir su función. Y además, obviamente, trabajan sobre el músculo liso y no sobre un tejido fibroso. En ese caso, el paciente se va a volver no respondedor. Y viendo la importancia que tiene la fibrosis, vamos a mostrar cómo se desarrolla la cascada fibrogénica. Como decíamos, de la isquemia a la hipoxia, y cuando hay hipoxia se empieza a producir estrés oxidativo con liberación de especies reactivas de oxígeno. Entonces el organismo quiere frenar esa situación, intenta frenarla. Pero puede seguir dos caminos. Si el estrés hipóxico es leve y transitorio, va a entrar por una vía regenerativa fisiológica, donde podemos ver una cadena de activaciones que comienza con el factor inducible por hipoxia 1-alfa, que va a activar factores de crecimiento que van a actuar sobre los receptores de la tiroquinasa. Y está sobre vías de señalización de acción dual que van a modular especialmente la actividad de las metaloproteinasas, que son las que degradan colágeno, y en su balance con sus inhibidores van a lograr finalmente una restauración tisular normal o fisiológica. Pero si el estrés hipóxico es intenso y persistente especialmente, ya se requiere entrar por el otro camino, por el camino fibrogénico, en donde se van a activar factores inflamatorios como TNA-alfa o interleuquinas que van a activar el factor nuclear kappa B y el factor de crecimiento transformante beta 1. Y acá hago un hincapié porque este es muy importante, porque junto a la hipoxia son los que le transmiten señales a los núcleos celulares de que persista la producción de tejido fibroso. Continuando con este factor de crecimiento transformante beta 1, entonces, ¿qué es lo que hace? Por un lado, promueve la actividad de las vías SMAD que ingresan al núcleo y promueven la síntesis de los componentes de la matriz extracelular, que son el colágeno, fibronectina, proteoglicanos, laminina, elastina. Entonces esa matriz se va a empezar a engrosar. Por otro lado, promueven la transdiferenciación de fibroblastos en miofibroblastos contráctiles, que van a desorganizar esa matriz ya engrosada, donde finalmente la enzima lisiloxidasa o LOX va a unir puentes covalentes entre el colágeno y la elastina, endureciendo el tejido, llegando finalmente a la fibrosis estable. Así que aunque esto parezca complejo, es fundamental en esta charla porque va a dar pie van a ver las siguientes slides. Acá vemos una imagen, por ejemplo, de la matriz extracelular normal y otra densa y
desorganizada. Inclusive vemos también como la fibronectina se une a la integrina de membrana, también aumentando la adhesión celular. Y también tenemos, se puede dar esa cascada a nivel localizado, como es la cascada fibrogénica en la enfermedad de Peyronie, donde dentro de esa trama se pueden depositar cristales de hidroxiapatita de calcio, generando placas calcificadas, o bien una cascada neurogénica, donde también va a haber un daño metabólico oxidativo, activación inflamatoria, que llevará a una fibrosis, en este caso perineural, con degeneración de células de Schwann, desminerización axonal y clonificación funcional con pérdida de la conducción nerviosa. Entonces la gran pregunta es, ¿podemos revertir la fibrosis? Bueno, ahí es donde proponemos el PROSIN, que son siglas en español de Protocolo Sinérgico Integrado, y que es un conjunto de tratamientos sinérgicos de la difusión eréctil fibrogénica, neurogénica y la enfermedad de Peyronie, capaces de intervenir racionalmente y con los recursos apropiados en distintos sitios de cada cascada patogénica, con el objetivo de frenar y, si es posible, revertir ese efecto patológico que es la fibrosis. Y bueno, el principal recurso terapéutico que contamos son las ondas de choque focalizadas de baja intensidad, que tienen acciones tanto directas como indirectas en la difusión eréctil fibrogénica y Peyronie como en la neurogénica. En el primer caso, acciones indirectas, vemos que sobre la difusión eréctil fibrogénica y Peyronie tenemos la mecanotraducción, que a través de integrinas activa vías regenerativas, activación directa de receptores de tiroxina quinasa, modulación de miofibroblastos, liberación de óxido nítrico, vasodilatación y liberación de exosomas regenerativos. En las acciones directas a nivel de la difusión eréctil neurogénica, la mecanotraducción neuronal, con activación también de vías regenerativas, neurogénesis, regeneración axonal y especialmente la activación de la sintasa del óxido nítrico neuronal, que mejora la signalización nitrágica, o sea, permite la producción y difusión del óxido nítrico dentro del músculo liso, dando inicio a toda la cascada que genera la erección. Luego tenemos también estimulación de células de Schwann, liberación de exosomas neuronales y aumenta la plasticidad, reconstrucción sináptica. Y lo que hace las acciones indirectas son comunes en ambos casos, que son acciones angiogénicas, antiinflamatorias, antifibróticas, antiapoptóticas y regenerativas. Pero las ondas de choque ya no están solas. Ahora tenemos un montón de recursos, tanto relevantes como complementarios, que colaboran con ella. Acá hago un hincapié, yo hago ondas de choque del año 2014 y en el 2017 comencé a realizar elastografía de onda de corte 2D shareware cuantitativa. Cuando empecé a hacerlas notaba que entre 2 sesiones de onda de choque, una por semana, solo con onda de choque bajaba a 5 kilopascales la rigidez fibrosa entre una semana y otra. Cuando comenzó a usar la pirfenidona, que lo usa en forma de gel transdérmico, que es un potente inhibidor del factor de crecimiento transformante beta 1, empecé a notar que había reducciones de 15 a 20 kilopascales por sesión. Ya hace 2-3 años comenzamos con los exosomas, que lo utilizamos por vía transuretral y obtuvimos resultados de reducción desde 40 hasta 50 kilopascales por sesión. Ya más recientemente hemos comenzado a utilizar péptidos RGD cíclicos, que lo usamos en forma de gel transdérmico a nivel para sesiones locales o para placas fibrosas de Peyronie de alta densidad, y obtuvimos reducciones impactantes de entre 60 y hasta 100 kilopascales por sesión. También pues, estamos empezando a usar tretionina, de penicillamina y simvastatina, que tienen acciones importantes en esta cascada, y esperamos a futuro, todavía no lo estamos haciendo, pero esperamos utilizar microRNs, cargar exosomas mediante electrólisis con microRNs específicos. Por ejemplo, el 29B3P, que es un silenciador de la síntesis de colágeno tipo 1. Y además, como acciones complementarias, tenemos la curcumina, resveratrol, melatonina, pentaoxifenina, tadalafilo y verapamilo. ¿Y por qué hablo del conjunto? Nuestras células mueren por apoptosis y van naciendo otras. Y para que no persista la producción fibrosa, tratamos de modificar todo ese medio ambiente celular, oxigenándolo con aumento de la perfusión, de la revascularización, para que esos núcleos cambien de vuelta, reprogramen su producción a su condición original. Y acá vemos entonces los sitios de acción de tratamiento de todos estos recursos. Fíjese especialmente que la sonda de choque actúa en la mayor parte de los puntos de la cascada, tanto estimulando la vía
regenerativa como inhibiendo la vía fibrogénica. En síntesis, es una modulación, una interacción entre la cascada y su medio ambiente para lograr un equilibrio con la naturaleza interna. Bueno, en función de todo esto pude desarrollar este PROSIN, este protocolo sinérgico integrado, que contiene en la primera columna todos los componentes, todos los recursos terapéuticos, y las demás columnas distintos grados de fibrosis o asociación a otras patologías, y los criterios de selección para poder seleccionar cada recurso fue en función del efecto terapéutico, el sitio de acción en la cascada, el grado de rigidez en kilopascales, la localización, si era local o difusa, la asociación a diabetes, neuropatía, prostatectomía radical, radioterapia, enfermedad de Peyronie, los efectos adversos y relación costo-beneficio. En conclusión, el PROSIN, mediante la acción sinérgica de múltiples recursos terapéuticos, constituye una nueva estrategia regenerativa orientada a modificar progresivamente, porque el tiempo hace su acción, el microambiente tisular y reprogramar la expresión genética desde un estado profibrótico y proinflamatorio hacia otro antifibrótico y fisiológico, permitiendo restaurar estructural y funcionalmente los tejidos afectados. Muchas gracias. Questions? En español, por favor, las preguntas. César, parabéns por tu charla. Me gustaría saber si en su práctica clínica solo shockwave o shockwave con PRP, por ejemplo, tiene Yo using utilizo, PRP. como decía, todos los recursos que vieron acá. Uso, o sea, las ondas de choque asociadas con exosomas, tengo un bioquímico asociado que me produce exosomas que yo los aplico. Algunos por vía transuretral, por vía transdérmica e incluso en difusión neurogénica, por infusión endovenosa, utilizando lo que se llama homing, que es un sistema por el cual dentro de las 2 horas hay liberación de SDF1, factor de crecimiento estomal, que facilita la adherencia, que los exomas tienen en su superficie un receptor que se llama CXR4 y que permite tener una atracción quimiotáctica con las zonas donde se adhirieron, y eso permite hacer un tratamiento selectivo de las zonas con los nervios lesionados. Se llama homing quimiotáctico. Esto reciente no estaba planificado para esta charla, sino para un futuro congreso. Y usamos también desde ya, combinamos con bioquímicos que nos proveen todos los geles, o todos los medicamentos son por receta magistral. En tu práctica clínica, ¿usa algún aplicador específico para la región urológica? Está muy bien lo que me preguntas. Nosotros, para lo que hace como aplicador, sí, en cuanto al de onda de choque, siempre focal únicamente. Luego, si te referís a la absorción de los geles transdérmicos, utilizamos ultrasonido pulsado de 1 MHz para facilitar la penetración profunda de los geles transdérmicos. No sé si te referías a eso. Sí. Sí. Questions? Okay. Thank you so much, Professor, for your wonderful lectures. Thank you. Thank you. The next lecture, Romina Tang Candiotti, use of focused waves in the urogenital syndromes. Thank you. Thank you. Gracias. Bien, ante todo saludarlos, qué alegría volver a verlos a este tipo de eventos que nos unen tanto en la pasión por el conocimiento como también las ondas de choque. Bien, sin más voy a iniciar esta presentación hablándoles de lo que es el uso de las ondas de choque en los síndromes urogenitales. Ok. En el caso de nosotros, vamos a dividirlo en 3 grandes grupos, en los cuales vamos a centrarnos en el manejo del dolor pélvico crónico, en la incontinencia urinaria y en las disfunciones sexuales. Cada una de estas áreas, en realidad, vamos a tratar lo más característico de las patologías que representan cada uno de ellos. Por ejemplo, en el dolor pélvico crónico, la vulvodinia.
En el tema de lo que es la cistitis crónica, también vemos muchos pacientes que tienen esta patología de manera ya instaurada, así como la prostatitis. Dentro de lo que es la incontinencia urinaria, tenemos, por ejemplo, lo que es la incontinencia urinaria por estrés y la incontinencia por urgencia. Y en el cual lo que es la disfunción sexual, como ya el doctor Eisner lo ha explicado de manera muy completa, la disfunción eréctil y los síndromes urogenitales que están instauradas básicamente en los pacientes femeninos, en los cuales vamos a centrarnos en lo que es la resequedad y también la anorgasmia. Para empezar con el dolor pélvico crónico, hay que también definir un poco, tomándonos o basándonos en el concepto del American College de Obstetricia y Ginecología, vamos viendo de que este es un dolor que se registra en la zona pélvica que tiene una evolución de 6 meses ya instaurado, en el cual el paciente va a tener un complejo de afectación no solamente de manera orgánica, somática, sino que también va a afectar en la parte mental y también la calidad de vida. Entonces, en este tipo de estudio, básicamente lo tomamos como referencia porque ha sido un estudio randomizado en donde se han encontrado, por ejemplo, en esos 30 pacientes que fueron parte del corte, el uso del placebo y en ellos no hubo ningún tipo de respuesta. Y en cuanto a los pacientes que recibieron las ondas de choque durante 8 semanas, la respuesta fue bastante significativa. Dentro de eso vamos a presentar algunos casos que han sido parte del manejo en la parte privada a la cual yo me dedico. Dentro de ello les presento a un paciente de 28 años con diagnóstico de dolor pélvico crónico de evolución de 8 meses, el cual mencionaba ardor, dolor, inflamación en una escala valorativa del dolor de 10 sobre 10. Este paciente, dentro de los antecedentes, mostró en que había llevado tratamientos anteriores de ondas de presión radial, en el cual se desarrollaron 12 sesiones sin éxito alguno, sin ningún cambio, incluyendo también tratamiento farmacológico, analgésico y también como antecedente que el paciente era sumamente estreñido. Dentro de los exámenes auxiliares, él traía consigo estudios urológicos de antecedente donde se había hallado prostatitis en grado 1 y también contaba con un estudio de elastografía multiparamétrica donde se hallaban contracturas musculares. Este tipo de pacientes crónicos de difícil manejo es donde nosotros hemos aplicado este tipo de protocolo de distribución a nivel de la parte perineal, en donde hemos elegido los lugares de los rombos blancos, justamente es una imagen del mismo paciente, y nos hemos centrado en los parámetros en 0.26 milojoules, en 3 hercios y aproximadamente unos 3.000 disparos por cada sesión. Esto lo repetimos durante 6 sesiones, una vez por semana. Elegimos de pronto este pad, que es el pad tamaño medium, para poder tener mayor penetrancia en los tejidos. Y con ello logramos una respuesta de aproximadamente una reducción del 50% del dolor. Dentro de ello, el paciente nos refería en la escala valorativa del dolor, un 5 sobre 10. No solamente satisfechos con eso, empezamos el manejo ya invasivo, no en este caso de la parte con la guía ecográfica. En este caso, yo básicamente he tomado de referencia algunos mapas anatómicos, sonoanatómicos, haciendo de referencia en la zona del isquio cavernoso y el bulbo esponjoso, musculatura implicada, necesaria y fundamental en la función eréctil del varón. Justamente, a ver si este video es justamente cuando estábamos aplicando la eliminación de trigger points con acupuntura, ¿no? A través de la guía sonoecográfica, y podemos ver donde la aguja ingresa y justamente hacemos la liberación del punto doloroso. Es así donde hemos hecho 3 sesiones de esta acupuntura perineal, que es parte de mi práctica clínica, ¿no? Y dentro de ello pudimos lograr la reducción del dolor hasta 1 sobre 10. Actualmente el paciente está bastante estable. Es más, esta es el mapa sobre la parte de la acupuntura que nosotros hemos realizado. Estamos seguros que hemos dado en el blanco del músculo porque también logramos la movilización del tronco del pene al momento que hacemos la electroestimulación.
Este es otro caso, pero ya en una dama. En esta situación hemos tenido a una paciente de 25 años, ¿no?, el cual nos refiere dolor aproximadamente por 1 año de evolución, también con tratamiento farmacológico, sin ningún tipo de respuesta. En realidad la sensación era de quemazón durante las relaciones sexuales, empeoraba en el día, al reposo, al trajín. Dentro de ello lo valoramos en un dolor aproximadamente 8/10. Inclusive hicimos el test del hisopo, que es el test del cotton swab, el cual dio positivo. Dentro de ello, la paciente mostraba bastante sensibilidad, intolerancia, ¿no? Es más, tuve que retirar muy rápidamente el mismo hisopo por la sensibilidad que tenía la paciente. Y justamente la distribución de esa vulvodynia o la vestibulodynia tiene ese mapa anatómico. Respeta la línea de Hartmann, de pronto la línea, en este caso anterior, la uretral, ¿no? Y hay que recordar que también es parte de la inervación del nervio pudendo. Es así que elegimos, por ejemplo, para la aplicación de ondas, el tipo de aplicador o el coupling pad, como se dice, en este caso los tipos largos y también los que son de punta cóncava, ya que nos permitían tener una penetración de 0 a 35 milímetros, ¿no? Y en este caso los parámetros que utilizamos también nos basamos sobre 0.26, 4.000 disparos distribuidos alrededor de la zona del vestíbulo, y en este caso desarrollamos 6 sesiones una vez por semana. En ello ya hemos podido lograr que la paciente tolere la misma capacidad de tolerar la superficie al momento de hacer el cotton swab, ¿no? Es más, ya puedo hacer incluso presión y la paciente en este caso no me refiere mayor molestia. Algo muy leve, de hecho lo valoramos en la escala visual de dolor de 2/10. Y en este caso sí vemos que las sesiones tienen una respuesta bastante significativa en cuanto a lo que es la regeneración vascular y tisular del tejido, en este caso de lo que es la parte del tejido vulvar, ¿no? En cuanto con lo que es la parte de la incontinencia urinaria, de estrés, sobre todo hablar haciendo énfasis en que el paciente, por ejemplo, podría tener el escape de orina no necesariamente por el estornudo o en este caso al momento de que hace algún tipo de esfuerzo, ¿no? De hecho, este estudio, que es un metaanálisis, recoge varios estudios importantes en los cuales han utilizado ondas de choque siempre focales, en las cuales nosotros vamos viendo cómo la respuesta a través de cierto número de sesiones demuestra que la capacidad de contener orina incrementa conforme se hacen los estudios urodinámicos. Siendo este el caso, desarrollamos el protocolo en una paciente cuya edad es de 37 años, en el cual tenía un diagnóstico de cistocelio prolapso de grado 1, ¿no? Y en este caso utilizaba 6 paños o toallas al día debido a las pérdidas de orina que tenía. De hecho, se le hizo también un estudio urodinámico en el cual se evidenciaba que debajo de los 35 milímetros de mercurio ya perdía orina. Y el Q-tip test, el cual demuestra la hipermovilidad uretral, estaba presente porque era mayor a 30 grados. De hecho, nuestro protocolo aplicado fue básicamente de 0.25 millijoules, aprox unos 1000 pulsos por área, y distribuimos esto en la zona uretral. Esto, a través de 8 semanas, demostró en que la paciente comenzó a disminuir el uso de las toallas y sus exámenes urodinámicos mejoraron notablemente. De hecho, sus últimos parámetros tomados fueron de 49 milímetros de mercurio, el cual demuestra de que la continencia ha sido mucho mayor. Y el Q-tip test redujo también y ahora es los valores de 30 grados, ¿no? Dentro de ello, los síndromes urogenitales, mencionarlos haciendo énfasis sobre todo en el concepto que tiene, por ejemplo, la ICS, donde actualmente se maneja un concepto de la urgencia urinaria en el cual el paciente no es que necesariamente tiene que ir al baño sin aguantar. Podría ser la necesidad simplemente imperiosa de querer ir al baño en cualquier momento, o incluso no necesariamente tener un estímulo visual o auditivo como el agua o de pronto algún ruido que le genere ganas de ir al baño, ¿no? Entonces, esto engloba mayor cantidad de situaciones y hace que la misma patología no quede subdiagnosticada. De hecho,
nosotros hemos buscado como referencia este estudio que se hizo básicamente en roedores, los cuales hicieron un procedimiento de histerectomía o ovarectomía, ¿no? Y en el cual bajaron los valores de hormonas de estrógenos, los cuales son bastante importantes en el desarrollo de la continencia urinaria, sobre todo en damas, ya que el momento en donde nosotros iniciamos la perimenopausia o estamos en la posmenopausia, estos valores disminuyen notablemente y con él podría desarrollarse la urgencia miccional. Dentro de ello, se hizo seguimiento a este grupo, ¿no?, en el control, y una vez que se hizo este procedimiento, la ovarectomía, se vio que notablemente disminuían los niveles de estrógeno, a lo que se les aplicó estas energías, ondas de choque, y básicamente comenzaron a tener un proceso de regeneración en el cual el urotelio comenzó también a engrosar. Había un proceso de remodelación a nivel de las fibras colágenas y esto logró hacer una revascularización también a nivel del urotelio, demostrando de que la continencia urinaria y el número de veces de ir al baño, o en este caso a miccionar, ¿no?, ha sido de pronto significativo, ¿no? En cuanto a lo que es la resequedad y la anorgasmia, básicamente lo encontramos en la práctica diaria en los pacientes que también presentan síndromes de urgencia miccional, no solamente por disminuir la cantidad hormonal, sino por las consecuencias que trae también de degeneración colágena en los tejidos. Este es el caso de una paciente que llegó también a consulta, que de hecho es una paciente de 57 años que tenía ya la menopausia hace 4 años instaurada a causa de una histerectomía cuyo tiempo también fue similar. Nunca recibió ningún tipo de suplemento oral ni tampoco acompañamiento hormonal, lo cual hizo que haya una degeneración a nivel del colágeno, como pueden ver en la parte vulvar, inclusive grietas y también heridas expuestas. De hecho, con ella trabajamos aproximadamente unas 4 sesiones, todavía no la damos de alta, ¿no? Pero ya en 4 sesiones vemos que el proceso de regeneración y el cierre de heridas, sobre todo de las fisuras que estaban expuestas en la zona vulvar, han mejorado de manera notable y el protocolo que se utilizó fue de 0.26 millijoules a 3 hercios, en este caso por 6 semanas y 3.500 pulsos aplicados alrededor de la vulva. Esto ha generado una mejora en la calidad de vida del paciente y actualmente ya tiene de pronto un dolor mucho menor al cual vino, porque esto era como 9/10, era una paciente que no podía ni sentarse en realidad. Pero de esto se trata básicamente, de elevar la calidad de vida del paciente y poder mejorar la expectativa de vida, no solamente en la parte somática, sino también en la parte mental y en la calidad de vida, ¿no? Entonces, dentro de ello es básicamente la cantidad de casos clínicos que he podido ir desarrollando. De hecho, es algo que tiene bastante campo todavía por descubrir, ¿no?, en el área de lo que son las ondas de choque a nivel urogenital. Gracias. Very compliments for your lecture. Question? Non ce ne sono. Perfetto. Gracias, Daniel. Está. Gracias. En tu práctica clínica, ¿asocia shockwave con láser, radiofrecuencia y otras cosas? Sí, actualmente son otro tipo de tecnologías que también permiten dar una regeneración al tejido. En lo personal considero que ese tipo de energías, sobre todo por ejemplo en los pacientes que vienen con resequedad, al inicio no es tan recomendable, dado de que son energías que son microablativas, es decir, son energías bastante altas y uno tiene que tener un poco de cuidado sobre la cantidad de energía que colocas sobre centímetro cuadrado en el paciente. Entonces, en lo preferente, yo en este caso me inclinaría por tecnologías que son un poco más conservadoras,
como por ejemplo la radiofrecuencia, que es otro tipo de tecnología que también manejo en mi práctica clínica, asociada a las ondas por la capacidad regenerativa en remodelar la fibra de colágeno y que me permite a mí escalar a la mejora de ese tejido a otro nivel. Y luego podría yo potenciar esto con otra tecnología que me puede mejorar un poco más. Hay que recordar que los láseres tienen un tipo de predisposición a un tipo de tejido, es decir, tienen un elemento al que se adhieren, ¿no? En el caso de los láseres de CO2 suele ser el agua, que es justamente ese elemento al que se adhieren. Si yo tengo un tejido que está un poco seco, colocar de pronto el CO2 podría yo agredir más a ese tejido. Me gustaría poder hidratar mejor el tejido antes de aplicar el láser. ¿Alguna prevención que también que se asocia, por ejemplo, en la menopausa cuando se hace el tratamiento? Bueno, en realidad como no hay un inicio específico de la perimenopausia, que es básicamente la etapa anterior a la menopausia, considero de que la educación por parte de los pacientes sobre cómo llevar el chequeo ginecológico o urológico, ya que el chequeo se hace de manera bilateral en hombres y mujeres, ¿no? Debería ser de manera temprana, porque si no llegamos a tener este tipo de pacientes y luego de esto limita mucho el avance, porque no necesariamente puedo ofrecerle todo al paciente. Necesito muchas veces ser mínimamente invasiva antes de ofrecerle una energía de muy alta invasión, ¿no? Entonces, en el caso de los pacientes deberían de pronto llevar un cuidado, un chequeo, ¿no? Entender de que es otro tipo de etapa que necesita otro tipo de cuidados. Gracias, parabéns. Any other questions in the back? Felicitaciones por la presentación. ¿Tienes experiencia solamente con las ondas focales o tienes alguna experiencia con las ondas radiales? Sí, con ondas radiales, también he desarrollado algunos tipos de tratamientos, sobre todo en pacientes que son de cadera, ¿no? En pacientes que tienen osteoartritis trocantérica, ¿no? Se puede empezar bien con ondas radiales, ya que no tiene de pronto mayor contraindicación. Considero de que me apoya mucho a nivel de la liberación miofacial, como ha habido creo que otra exposición bastante buena de la doctora Blanca Piñero, que nos ha hecho una visión muy completa sobre cómo funciona sobre la parte de la contractura muscular. Considero que para efectos regenerativos me inclinaría más en una mucosa por el hecho de las ondas focales únicamente. Pero si quisiera yo combinar algún tipo de tecnología, entraría quizás con la parte muscular radiales y de alguna manera u otra podría hacer algún procedimiento mínimamente invasivo, ya bien sea infiltración, colocar toxina botulínica, cuando el dolor es ya de manera refractaria quizás, pero apoyarme siempre de pronto en una tecnología, ¿no? Thank you so much. Dr. Tang Candiotti from Peru. I'm asking to the chair to speak Professor Rompe from Germany. Please, Professor. Hello. Is it Welcome. Hello. Hello. Good morning. Good morning. Do you hear me? Okay, I know you are longing for the coffee break, so I make it short, but I am sure that you will be awake after my presentation. One of my favorite indications is Achilles tendinopathy. And as Nicola said yesterday, let's get at least some science into this field. And the task today for me resembles a drama of Shakespearean proportions.
I will give you a little bit of joy, but much frustration, pain, and sorrow. And in the end, everybody is dead. Our number one problem is we have a deficit of knowledge. It's all about knowledge today. We have a deficit of knowledge. We are all aware of the triggers that lead to Achilles tendon disrepair: mechanical overuse, intrinsic factors, extrinsic factors. But despite decades of research, we have only a vague understanding of the underlying biological mechanisms in the progression of tendinosis. And if I were to recommend you one single reading in this field, it is the paper from Ackermann from 2023. First of all, you will note he never speaks of tendinopathy. He speaks of tendon pain, which is more honest. And he confronts us with facts that we are all aware of, but that many of us, including myself, often ignore. In patients with tendon pain, we have a disorganization of collagen fibers, we have an increase of collagen type 3, an increase of extracellular matrix, and we have blood vessel ingrowth. Yet, these tissue pathologies may also be exhibited in asymptomatic individuals, and patients can recover from chronic tendon pain without reversal of imaging identified tendon pathology. So, ultrasound and MRI are no proof for tendon pain. We must be aware that there's only a very low evidence for any correlations between tendon degeneration, collagen separation, neovascularization, and chronic tendon pain. Ackermann describes an excessive ingrowth of sensory nerves, which he terms neoinnervation, with an upregulation of pain mediators, a tendon-specific upregulation of pain receptors, and an upregulation of mast cell receptors for these pain mediators, which is called the nerve mast cell axis, and it results in what we call neurogenic inflammation. And now comes the little part of joy of my presentation. In the end, Ackermann states, the current treatments entailing the highest scientific evidence to mitigate and resolve chronic tendon pain, as both target peripheral neoinnervation and aim at nerve regeneration, are eccentric exercises and extracorporeal shock wave. So far for the joy part. Act 2, we not only have a deficit of knowledge, we have a denial of knowledge. Since many years, we know that we may divide Achilles tendon disorders into mid-portion and insertional tendinopathy. We have two different entities that are clinically very distinct from each other. But when you read the literature, why do so many colleagues compare apples with orange? Number 3, there is no safety in numbers when you read the normal scientific paper. I call it we have an unholy trinity of authors, of reviewers and publishers. This leads to more and more papers with less and less substantially new. In 2021, 5 years ago, Van der Vlist published this meta-analysis, and from 5,154 publications, they identified 29
comparing effectiveness for Achilles tendinopathy, and they did not distinguish between mid-portion or insertional tendinopathy. Yet, the best of the paper must be read between the lines, because from 5,154 publications, there was not a single one dealing with surgical interventions. And yesterday I read in the program here, tending, tender, tendons, if everything fails, here comes the surgeon. Why should we call the surgeon when there's no evidence but only eminence in science here? When you read further, the least evidence in these papers, in these 29 papers, the least evidence is a wait-and-see strategy and a shockwave therapy as a stand-alone treatment. And the best results are combining exercise and shockwave therapy, as well as, you see it, acupuncture treatment. And the authors concluded no clinically relevant difference in effectiveness between different active treatments, between any active treatments for Achilles tendinopathy at 3-month or 12-month follow-up. Papers like this, in my opinion, should have been rejected from the beginning, and when I read them as a reviewer, I do so. Now, let's have a look at a better analysis from Pantians 1 year later. They identified 3,558 studies, and after evaluating them, 7 studies were left. So we have 3,551 studies for nothing. And it's only worth reading 7 of them. What they at least did, they subgrouped them and distinguished between mid-portion and insertional Achilles tendinopathy. Of the seven studies, 1 study was dismissed right away because of severe bias arising from the randomization process, and as you will see, this is the most prominent publication in the American Journal of Bone and Joint Surgery. So, dismissing this leaves 3 publications for non-insertional or mid-portion Achilles tendinopathy. And for these 3 trials, there was a superiority for eccentric training in combination with shockwave therapy. The other 3 trials dealt with insertional tendinopathy, and there was no difference in effectiveness. So the authors concluded there's only moderate evidence supporting the effectiveness of shockwave treatment additional to a tendon loading program in non-insertional tendinopathy or NAT, and there's lacking evidence supporting the effectiveness for shockwave therapy for insertional Achilles tendinopathy. Why that is so, we do not know. But it's evidence level 1 study. Last year, Trentford published this paper on 46 runners with non-insertional Achilles tendinopathy. In a 3-arm study, combined exercise and radial pulse waves had the largest measured reductions in symptoms at 3 months. However, all groups met clinical improvement, highlighting the importance of exercise. So if you apply shockwave therapy for tendon pathology, exercise is mandatory. A level
of evidence 1 study. You remember we had 3 studies for non-insertional Achilles tendinopathy plus 1. It's 4 studies in 40 years. That's nothing. In 2025, also Laimani's group around Peter in Australia, they published a controlled randomized study on insertional Achilles tendinopathy, and they did not find any evidence for group differences at 6 or 12 weeks. The same, still it's evidence level 1, so I would not recommend to treat insertional Achilles tendinopathy with shockwave treatment anymore. What is more, this publication appeared 4 weeks ago. The same group about Peter Malliaras in Australia, the same group of Al-Sulaimani published this meta-analysis, and provocatively, they called it a nail in the coffin of shockwave treatment. And you see, we have 486 publications identified, and of those, 9 were left that are worth reading. Not surprisingly, when you check these publications, theirs, that is Al-Sulaimani's, had the tick with the best ever designed study. And what was their conclusion? For insertional Achilles tendinopathy, shockwave therapy showed no clinically meaningful benefit. For mid-portion Achilles tendinopathy, there was no significant differences between shockwave therapy and control, and shockwave therapy should not be considered to be a routine treatment for insertional or mid-portion Achilles tendinopathy. This is bitter news. Do I think we are riding a dead horse? No. But I think the horse is in grave danger of dying. And if we want to prevent this, we have to increase our efforts, our concerted efforts. And because we are here in the beautiful city of Rome, I am well aware that Rome wasn't built in a day. But I think that we cannot wait eternally here in the eternal city for decisive scientific progress. We have been dealing with tendinopathies for decades, and we have not come forward one single decisive step. And if we do not work together in doing so, it will go on like this. We need a Scandinavian approach, like this Man on the Moon trial, published 4 weeks ago in the New England Journal of Medicine, shaking our beliefs to the core and speaking strongly against the usefulness of partial meniscectomy in patients with degenerative meniscal tears. I've done hundreds of those operations, and now they tell me that's no good, you shouldn't have operated on them, treat them conservatively. And the consequence will be that these operations will no longer be funded by the insurance systems in Germany within 2 or 3 years. E pluribus unum, from many to one. I think you know the motto of the seal of the President of the United States.
Shockwave therapy may be a wonder weapon. I read it in the program, marrying mechanics with biology. Maybe it does. But my appeal to you is it will be the task of the young generation to prove its clinical efficacy beyond reasonable doubt, and we are not at this point at the moment. We are far away from this point. And it has to be proven against other concepts. For instance, against sham surgery for the Achilles tendon, sham and stabbing of the Achilles tendon versus shockwave treatment. This is what we need. No, not another 5,500 publications on nothing. I admit it is the task of my generation, the old generation, and I call myself a fossil of shockwave treatment. It is the task of our generation to lay the foundation for this. So it's a call for the people in the 40s, in the 50s who are in leading positions to come together and plan this study. We only need one study. And I think do it best before I die. I want to see the results. I'm absolutely convinced that one such trial would not just be a small step for man, but a giant leap for mankind. And I assure you, millions of our patients are waiting for this desperately. Thank you very much. Thank you so much, Professor Prom. Thank you so much. I'm very proud of your lecture presentation because it's full of classical meanings, and not only classical but up-to-date meanings. I want to say that I'm proud because you are PRM like me, so you are a rehabilitation doctor, me too, and so this is another aspect because because physiatrist has to work with physical agents. So thank you so much. Probably there is Professor Saggini with one question. Many compliments. And you love shockwave, but you love focal or radial? And about the tendinopathy, mid-pertion and insertional. Well, in the beginning there were only focal shock waves, and I started treating with them. But in the following decades, for the very superficial tendon pathologies, I prefer radial pulse waves, radial pressure wave. Sorry, very difficult. And I'm always asked, can you tell me which is the best device, which is the best treatment protocol? And I'm very sincere with you, I cannot tell you. And if I cannot tell you, nobody can. So what we need is one trial, maybe comparing one machine with focal shock wave to one machine with radial pressure waves to get a step forward. The problem of this, if we want long-term results, it's like cars. They do not longer exist. They will be not longer be manufactured when we get the results of this long-term study. You have to do it for your own scientific benefit and not for dollar benefits. Okay, some question, please. Hi, Dr. Hump. I'm Natalia from Brazil, and great class, thank you. But would you think that it's not enough to just compare radio pressure wave or focus shock wave
but maybe we should compare more deep the density flux energy, because I see a lot of papers. There is a recent one that the title is shock wave does not decrease the pain in Achilles. And in our practice, I think we don't have doubts about it. But I was trying to find why. It was a physiotherapist paper. And I tried to find why they didn't. And when I look at the energy was not enough, but they are using the old protocols like 2000 pulses and calculating wrong the flux density energy. And then they say it does not work, but one brand doesn't get the same energy. 2000 pulse is not the same in every machine. Do you agree? I agree, and I think we should have kept in mind what Nicola was saying yesterday. We do not know why the patients have pain. We do not know how we resolve the pain. We do not know what we are doing when we do surgery on them. We do not know what we do when we apply shock waves on them. We do not know anything. All these data on energy flux density frequencies, they are derived from experimental molecular science. I don't believe in a direct translation into clinical medicine, and no one has proven it. If it would be easy, we would have one energy flux density, 3,000 shocks at 3 sessions. Then you would have a success rate of 90%. Nobody has a success rate of 90%, at least not in a study that I believe in. I'm lucky when I have a response rate of 50% or 60%, but not more. And it's equally, it does not play any role what you try to do. It is very difficult to get over the placebo effect. And the placebo effect is about 1/3. It's very difficult. So you must be aware, if you report cases here, you must be aware that 30% of your cases, of your good results, have nothing to do with you. They are just placebo effects. Dear Shandik, you spoiled our day, but I agree with you, and we can realize our contradiction considering that you are showing this data in this end of the room, and in the other end of the room, there are people who are getting involved for the first time in shockwaves, and we are teaching them that they are good for Achilles tendinopathy. So I agree with you that we should do something. I have 2 questions. First, this information coming from these reviews, are they distinguishing papers in which radial was used and focus was used, or are No. they put together all Yeah, information? they put together everything. As Cochrane. Yeah. Okay. And second, is there any better quality of information for different procedures besides your shock waves? Because if you tell me, okay, with X procedure we have good information, that would be even more depressing. No. One more joy part. Yeah, I think that although it's very low, the best evidence we have is for shockwave treatment. And if you compare to randomized controlled studies, there's an equal amount of studies on
eccentric exercises, though there's no protocol that everybody consents to, like in shockwave therapy. But the fine point of eccentric loading is it doesn't cost anything. The patient has to do it. You can tell him. And this is why all these papers coming from the Benelux states or from Northern European states with different insurance systems, they support, if there is low evidence for everything, they support something that does not cost much, which is correct in my eyes. I'm sorry. My experience is focal shockwave therapy and rehabilitation. Okay? Physical therapeutic exercise like eccentric is good. But if you combine physical stimulation like shockwave with eccentric loading, you have the better result than only shockwave, only eccentric. In my opinion, this is the key. Your opinion? Yes, that's right. That's my opinion too. But the question is, have we a scientific foundation for this as a proof that is accepted in the scientific community? And the truth is we haven't. Yes, but this is one problem to define the analysis of results, because there is a very confused radial vibration. Focus is other. No vibration is more different, like vibration for radial. And the other problem is flux density. And the other problem is the machine. Because the machine is different focus. And so we have three different parameters in one term, shock wave. You're right, but I'm sorry to spoil your day. Prove it. Prove it. Make a study, compare two different machines, two different shockwave types with an identical cluster of patients, and then let us see what comes out. And I'm not confident that there will be a measurable, or what they call it now, a clinically meaningful difference. And then it will come to the discussion if if there's a similar effectiveness, which is more cost effective, like always. Good. We have two questions, Dr. Ram and Dr. Bashi. I think it's a fantastic talk by Dr. Romp. I think most of the doctors here have had patients with Achilles tendinopathy successfully treated with shockwave, I'm sure. But why it is not reflected in the systemic or meta-analysis is because of all the confounding factors we have in the therapy of shockwave. We focus, radial, energy, and then second thing is that incomplete nature of the information from the multiple studies. If you pool them all, you will give average no difference or doesn't make a positive difference. And the second thing is the contribution by the economy. I have participated in few trials in the UK, like Profit trial. Say whatever you do, conservative treatment still same, equivalent, so why do you go for surgeries? I think we have a situation here, we have international experts or shockwave enthusiasts who all have successfully treated patients, but you want to prove it to the world. I think the best opportunity here is take the
ESWT to take the initiative to have a multi-center prospective systematic trial start here. I was discussing with Daniel Moya yesterday. Same machine, same parameters throughout the world. Patients only differ. You have a prospective data, pre, post, follow-up, and that you don't need to do randomization, you don't need to do anything. Just a prospective systematic trial, and we can take the initiative from here. Yes. Thank you. Let's go for it. Osvaldo Valle. Doctor Valle. No es una pregunta, sino que un aporte. El tendón de Aquiles tiene que ser considerado como un modelo mecánico biológico anisotrópico. ¿A qué me refiero? Se comporta en forma distinta, tanto en capacidades de elasticidad como en producción de sustancias interiores, dependiendo de la carga a la que se somete. Yo ya me había parecido que las ondas de choque no andaban bien en el Aquiles, y considerando que un trote moderado genera en el Aquiles un aumento de la expresión de células troncales que van a línea tenocítica, o aumenta la tenomodulina, o aumenta el colágeno tipo 1, que es de mejor calidad, agregué a la aplicación de ondas de choque el que el paciente trotara en una máquina antigravitacional, de modo tal de hacer un tratamiento dinámico del tendón de Aquiles, no un tratamiento estático. La máquina antigravitacional permite disminuir el peso corporal desde un 20 a un 80%. Por lo tanto, puede ser muy bien tolerada, incluso por pacientes que no trotan habitualmente. Con este modelo mecánico dinámico, si bien no tengo tabulados los datos, he comenzado a obtener mejores resultados en el tendón de Aquiles. Cuando el tendón de Aquiles se somete a un trote significativo, lo que aparece son células troncales que no se diferencian hacia líneas tenocíticas, sino que se diferencian hacia líneas fibroblásticas. Por lo tanto, me impresiona que un tratamiento con ondas de choque sobre el tendón de Aquiles tiene que tener un componente dinámico asociado paralelo. Okay, thank you so much. We can only a wish. Feliz anniversario, Natalia. From all the Romans and all the attenders. Happy birthday.
1, 2, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova.
1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Senti un po' un attimo in cuffia, Fabri. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, 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 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Questo glielo rimettiamo così. Oh.
Signori del congresso, se vi potete avvicinare. L'ordinario militare per l'Italia, Arcivescovo Monsignor Sabba, farà un saluto al congresso e con la presenza anche di due generali del Celio, che sono una a destra e una a sinistra. Prego. Illustrissime autorità civili, accademiche e militari, stimato presidente internazionale della federazione IFSWT, dottor Alfonso Di Giorno, illustri presidenti del congresso, professor Swen Wei e dottor Gabriele Panegrossi, membri del comitato scientifico, illustri clinici, ricercatori e ospiti provenienti da ogni parte del mondo. È con profondo onore e sincero spirito di accoglienza che vi porto il mio saluto personale e quello dell'Ordinariato Militare per l'Italia, che ha concesso con convinzione il proprio patrocinio a questo prestigioso congresso internazionale. Nel darvi il benvenuto a Roma, crocevia di popoli, in questi giorni straordinario crocevia di scienza, di ricerca e di solidarietà umana. Dalla Magna Grecia al mondo, un tema che richiama il valore dell'umanesimo e di quel nuovo umanesimo che proprio nei giorni scorsi Papa Leone XIV nella enciclica Magnifica Humanitas ricorda, indicando che la capacità di saperci prendere cura gli uni degli altri è una dimensione importante del nostro essere umani. Questa capacità, prosegue Leone XIV, si apprende e si perfeziona con l'esperienza. La tecnologia può sostenere la cura reciproca tra persone, ad esempio se offre strumenti che aiutano a prevenire e organizzare, ma senza esautorare mai la libertà e il giudizio dell'essere umano, che è soggetto delle relazioni e responsabile delle decisioni. Così il Santo Padre. Non è un caso che ci troviamo riuniti nel complesso monumentale del Santo Spirito in Sassia. Questo luogo non è solo un capolavoro architettonico, ma rappresenta una delle istituzioni sanitarie più antiche d'Europa. Per secoli tra queste mura si è declinato il verbo curare nella sua accezione più alta, accogliere la fragilità umana e adoperarsi per alleviare la sofferenza. Voi oggi, con le vostre strumentazioni avanzate e le ricerche all'avanguardia, siete i continuatori di questa millenaria vocazione alla guarigione. Come arcivescovo ordinario militare, il mio ministero mi porta quotidianamente a contatto con donne e uomini che servono il nostro paese e la comunità internazionale, spesso mettendo a rischio la propria integrità fisica. La traumatologia, l'ortopedia e le terapie riabilitative più avanzate, come il trattamento con onde d'urto e la medicina biorigenerativa al centro dei vostri lavori odierni, non sono per noi concetti astratti. Rappresentano al contrario strumenti concreti di speranza, speranza di restituire funzionalità, dignità e qualità di vita a chi ha subito traumi, a chi ha speso le proprie energie nel servizio, a chi necessita di recuperare la propria piena capacità operativa ed umana. Il vostro impegno scientifico ha quindi una ricaduta etica e sociale di inestimabile valore, per la quale le forze armate e la società intera vi sono profondamente grate.
Scorrendo il panel dei consulenti scientifici e delle autorità di questo congresso, resto ammirato nel vedere rappresentate nazioni di vari continenti, dall'Italia alla Cina, dall'Argentina all'Australia, passando per Israele, Germania, India e Brasile. In un'epoca storica purtroppo segnata da divisioni e conflitti, la scienza medica dimostra ancora una volta di possedere un linguaggio universale, di affratellare le comunità umane. La vostra collaborazione internazionale è un faro, ci ricorda che quando l'umanità unisce le proprie intelligenze e le proprie risorse per un fine nobile, sconfiggere il dolore e promuovere la salute, non esistono confini che tengano. In conclusione, cari luminari e cari congressisti, il progresso tecnologico e l'avanzamento delle metodologie terapeutiche devono essere sempre accompagnati da una visione in cui la persona umana, nella sua inalienabile dignità, rimanga il centro e il fine ultimo di ogni sforzo. A conclusione di questo mio breve saluto, e rinnovando la profonda stima dell'ordinariato militare per l'Italia, per il prestigioso lavoro delle menzionate istituzioni, desidero invocare su ciascuno di voi, sulle vostre famiglie e sulla vostra nobilissima professione i doni del Signore, che la sua sapienza possa continuare a illuminare le vostre menti nell'impegno della ricerca scientifica, che la sua grazia guidi sempre le vostre mani nell'opera quotidiana di cura, di sollievo e di guarigione. Vi auguro giornate proficue, feconda condivisione, sereno e fruttuoso sviluppo delle iniziative emerse nel presente congresso. Grazie a tutti. Grazie. Condividiamo la stessa missione. Ecco, prima di salutarvi e di lasciare la sala, desidero consegnare il crest che celebra il primo centenario dell'ordinariato militare per l'Italia, che ha per tema Inter Arma Caritas. Il congresso della Riviera dei Cedri. Pericolosi è una cosa gradita. Grazie. Il cedro del... Cedri. Sì, grazie. E poi qui ci sono le macchine Bene, E grazie la per medicina non può che occuparsi del benessere integrale, quindi... Buona giornata.
Now we are calling the moderation of the table, chronic tendinopathies of the upper limb. Moderators, Massimo Misiti, Italy. Franco Russo, Italy. Lisa Berti, Italy. Ana Rita Pellegrino. Francesco Lopolo. Giovanni Aiello. Está algum cá? Não. Dr. Stefano Guima, de Italy. No. Dr. Oyama. Let's go. Start with the shock waves in. Dr. Stefano não está cá. Yes, I'm here. I'm waiting for the presentation. Sorry. So we are going to start with therapeutic options in case of lateral epicondylitis with Dr. Stefano Gumina from Italy. Thank you very much. I'm Alessandro Greco. I am elbow, hand, and microsurgery. I'm talking on behalf of Professor Gumina. Now we will talk about the lateral epicondylitis, and waiting for the slide is a functional overload. As we wait, Dr. Eric, would you like to join us at the table to discussion later? Could you perhaps join us, Dr. Ram, as well? To have one more at the table? Dr. Ram, please come join. I thought you were going to speak. The lecture is later. No speech. Oh, already finished. Thank you. So, lateral epicondylitis is a chronic overuse injury affecting the extensor carpi radialis brevis tendon. It's a quite common pathology, and we consider it a self-limiting condition. However, in about 20% of cases, pain became chronic. Rather than a simple inflammation, we have to consider lateral epicondylitis as a tendon degeneration. And we have to treat it as a tendon degeneration, not as an inflammation, because tendon overload exceeds its capacity to self-repair and leading to irreversible damage. This is the histological classification of lateral epicondylitis. We distinguish 4 grades. In the first 2 grades, we have disorganization and fragmentation of collagen fibers. In the last 2 grades, we have collagen and extracellular matrix breakdown and tendon rupture. It involves tennis player, of course, is a tennis elbow, but also other athletes, especially those who use tools. And also it involves manual worker in up to 10% of cases. All of them have in common the overload of the hand, over-gripping, and work with the wrist in extension. It's well known the etiology of lateral epicondylitis in tennis. There are some technical error, some error in racket characteristics, and some error related to the playing field. So it's well known, in fact, less than 10% of professional tennis players suffer from lateral epicondylitis. It's true that it's a self-limiting condition. However, the key point is to getting to the root of the problem to resolve lateral epicondylitis. With the medical history, we have to understand mechanism and wrong habits underlying the lateral elbow pain.
In fact, not all lateral elbow pain are lateral epicondylitis. There are more than 12 pathologies that can cause a similar symptoms, more than 12. For example, this is lateral elbow pain caused by a radial nerve entrapment. And as you can see in the surgical operation, it's quite different from the surgical operation we routinely perform for lateral epicondylitis. 30 years ago, we call everything around the shoulder periarthritis. Perhaps in the 10-year, epicondylitis will follow the same fate. Who knows? Everything now is epicondylitis, but not all the pathology are epicondylitis as well. So let's have do an evidence-based overview on infiltrative treatment for lateral epicondylitis. It's very difficult. It's like to find a needle in a haystack because there are thousands of papers. The most of them are low-quality paper, as we saw before for Achilles tendon. And only in the last 5 months, we have about 200 papers on this topic. So we cannot draw a definitive conclusion. What we can say, for example, this is the therapeutic infiltrative option available. Underline are the most studied, but no definitive rank is possible because of the conflicting evidence across the literature. But we know something. We know that we have to avoid corticosteroid injection because there is no difference versus placebo at 6 months, and also the side effect of the corticosteroid on tendon and subcutaneous fat are important. So local corticosteroid injection is considered the worst prognostic factor that delay surgery but increase its incidence and increase incidence of surgical failure, so we have to avoid it. A more aggressive strategy is the dry needling. It's a percutaneous technique that uses needle to create enrolled damage to the extensor origin, as you can see in the video. The resulting tissues injury triggers a reparative response promoting tendon healing. You can use in this, you can enhance the needling with a growth factor or collagen, as in this case. A more aggressive strategy is the percutaneous tenotomy. We can do like this, as I do, or there are some devices that can help to do this with ultrasound. I use a 18 gauge needle, and I do an extra time to open the fascia 3 to 4 centimeters distal to the extensor origin. Some technical tips for this technique: hold the syringe in a pen grip fashion and use the finger as a depth stop to prevent insertion of the needle more than 2 centimeters, and do the procedure from anterior to posterior. All of these tips is to avoid nerve injury, of course, of the radial nerve injury. Finally, we have surgical operation. We can do tenotomy open or arthroscopically. We developed this technique, the dry arthroscopy technique with the positive pressure that work very well for lateral epicondylitis. As you can see in the video, we start to bite the capsule and then the extensor origin from the inner part of the joint until we reach the full tenotomy. The dry arthroscopy allows a very, very fast recovery, a very fast functional recovery. So again, for what concerns results of surgical operation, there is conflict evidence because the low quality of paper. We have some evidence, open and arthroscopic treatment give the same results. But look at this data. In some paper, we have 36% incidence of poor outcome in manual worker. That is a huge value, is a very huge value. Complication rate is about 1.5 to 4%, and satisfaction rate is between 87 and 97%. Results are good, but not good enough in my mind. So, in conclusion, we have to differentiate epicondylitis from other conditions causing lateral elbow pain. There is no single best treatment for epicondylitis.
Each case must be individually assessed, and the key point is to identify the root of the problem. Avoid corticosteroid injection and be cautious with surgical indication because the results are not always satisfactory. It is a reminder that our understanding of this condition remains incomplete. Thank you very much for your attention. Any questions? I have one, Dr. Stefano. Can I ask in English or Spanish? English Italian? is No. better. In English, okay? Multilingual. And, I know Dr. Oyama is going to speak about shockwaves next to, but your experience with shockwave are better than the other methods, or you don't have the I experience? don't do shockwave by Okay. myself, so I cannot say, but there is evidence in the literature that shockwaves work well in the lateral epicondylitis. So before I arrived to surgery, I didn't talk about physiotherapy and shockwaves because I will talk about this later. But there is a strong evidence that it works very well. So surgical operation is just the last step. You have to try classical physiotherapy, shock waves, infiltrative injection, and then you arrive to the surgical operation. It's wrong to lose some steps. So it's a... And there is any specific pathology of lateral epicondylitis that you prefer, or any methods? How do you choose your for methods? injection, or you see? The methods that you show us. In my hand, the percutaneous stenotomy is the one that worked well. Since 2022, maybe I don't remember very well, I started that technique, and the percent of patients that arrive to surgery decrease very, very much. So it works, and it works also in a very chronic case when the patients try everything, corticosteroid, collagen, physiotherapy, shock waves, everything. In the patients who have a really epicondylitis, it works. Otherwise, the diagnosis is wrong. Okay. Any question from the audience? And the last one, Dr. Stefano, from I am from Alessandro me? Greco. I'm talking on behalf of Stefano. Yeah. Alessandro. It doesn't care. Sorry, Dr. Alessandro. Alessandro. Yeah. And the percutaneous Percutaneous nailing. Yeah. Needling. Seems like the one technique that is coming from Brazil that they call 10 jet. Do you know this? How do they call? 10 jet. It's like the tendon. Yeah, it's named in different way. There are several names of this technique. It's like we do for plantar fasciitis. You know, it's just needling the insertion of the tendon. An automatic machine that do the needling. Yeah, I do with the needle, Okay. but you can do with some device as well. But I think in these cases, the shock wave work very well. Okay, thank you, Dr. Alessandro. You're welcome. And Thank you, Dr. Greco. It was very timely and a nice overview of the problem. Thank you for the questions. Now we will move on to the next speaker. Our next speaker is Dr. Oyama Arruda. He will be speaking to us about shockwave therapy in lateral epicondylopathy. Dr. Oyama, the floor is yours. Seja bem-vindo. Buongiorno a tutti. Great pleasure to be here. I have prepared this presentation to speak in Portuguese, and here I decided to speak in English. So excuse my mistakes with the language. We are going to talk about shockwave therapy in lateral epicondylitis. Okay. Lateral epicondylitis is a shockwave traditional indication. It has been approved for FDA in 22. It's a high incidence in the general population and practitioners of physical activities.
But is it really a good indication for shockwave? According to the Cochrane Library, no, it's not. Just only 2 reviews show it benefit, but not confirmed by other studies. Corticoids were more effective than shockwave at 3 months of treatment. Richard Thiele is one of the most important authors on shockwave in the world. He died some years ago. He has the opposite opinion. Therefore, in our opinion, the qualitative and quantitative analysis of surgery for the treatment of epicondylitis lateral is a positive for shockwave because the protocols they used are not adequate protocols. That's why you don't get good results with shockwave in lateral epicondylitis. This paper is very interesting. It makes important questions about shockwave. First one, does shockwave reduce pain and improve grip strength in patients with lateral epicondylitis? Which type of shockwave, radial, a pressure wave, or focused is more effective? Is the duration of symptoms associated with the efficacy of shockwave for lateral epicondylitis? And do improvements in pain scores remain in patients for a longer follow-up? And the answers are, shockwave did not show clinically important improvement in pain reduction in grip strength, in the opinion of this article. Radial showed better effects than for the focus. I don't agree. Patients with a longer duration of symptoms, more than 6 months, had better improvement, and the effects did not last beyond 24 weeks. Shockwave for lateral epicondylitis deserves more attention, and future studies on specific conditions and parameters for optimal protocol settings are needed. This is a paper from Turkey. It compares focal versus pressure waves. In this paper, he shows that focal waves reduce pain better, while radial waves increase strength and function more. And this other paper, he compares focal and pressure wave with the association. It's a study with 45 patients in 2 groups. Focal, shock waves, 23 patients, focals plus radial pressure waves in 22 patients, both performed 3 sessions weekly, more exercise protocol, evaluations in 4 times, in the measurements in these studies. The results, pain, both groups improved, but the combined group was better, more significant result. Function, the combined group had better function results, and the gripping strength improved in both groups, but no significant difference between them, and no relevant difference in the thickness of the tendon. But what do you think about compared treatments? It's always it's very useful to make compared treatments. This is a study comparing shockwave with lateral corticoid injection. And corticoid injection has best initial response, rapid pain relief, but shockwave has more consistent and long assistance, better function. And the choice, in the clinical implication, the choice may depend on the preference of the patient. I don't agree with it. I think it has the indication of the doctor. Immediate relief versus a sustained benefit that shockwave can promote. And this is another paper from arthroscopy. When we have compared shockwave therapy in lateral epicondylitis with other injection treatments. He compares shockwave with dextrose prolotherapy, toxin botulinum, corticoid steroids, and PRP. And the result was the shockwave is the most effective non-invasive option for lateral epicondylitis when compared to injections, especially for long-term pain relief and functional recovery. And the combined treatments, when you combine shockwave with other treatments. This paper has
a combined treatment with shockwave and nutraceutical supplementation, including hyaluronic acid, collagen, vitamin C, and manganese, and along with therapeutic exercises, have a synergistic effect, making it preferable than individual treatments. It means that you have shockwave is a treatment of response, and you have to get a good patient to have a good result. And to the ones that like regenerative medicine, this is the first work that use in lateral epicondylitis shockwave with PRP. The combined shockwave and PRP offer superior pain relief and functional recovery. PRP enhances wrist strength shown by isosynect evaluations, and no difference in ultrasonography between the groups, and the therapeutic exercise amplifies the effectiveness of lateral epicondylitis treatment. This was the first study using both methods. Well, in 2018, we presented at the Brazilian Congress of Shockwave Treatment a protocol of the treatment in shockwave in lateral epicondylitis. You can use focal or pressure waves. Actually, I use both in the same application. 3 sessions, one session for week, 2,000 to 2,500 shots per session, at least 1,000 shots focal at the epicondyly. Treat the extenders at the forearm with shock waves, trigger points in the forearm always. And repeat the treatment after 30 days if the patient is still feeling pain. And hyaluronic acid injection you use in more resistant cases. Remember that the follow-up, the minimum follow-up of 3 months is to you get a final result. Well, to home message, yes, shockwave is a good therapeutic option for resistant cases of lateral epicondylitis. It's better long-term results. It means that need a long follow-up. Avoid first-line use without rehabilitation, so shockwave in lateral epicondylitis must not be the first option of treatment. And the combination treatments can improve outcomes, but need better studies and protocols. And the association of focal shockwave and pressure waves seems to be the best option, that each isolated, but also need better studies. Thank you very much for your attention. I'd like to invite you for the 6th Brazilian Congress of Shock Wave Therapy. It will be next September in São Paulo, Brazil. Thank you very much. Any questions? Yes, please. Can you get the mic? I não tenho protocolo definido. I don't have a protocol defined to do this. But in resistant cases, during the sessions, one session, second, third, he's not getting better, I propose to the injections. It enhances the results. I think it's very important you highlighted that proper diagnosis as well as combination therapy with exercise. Rehab is very important. Exercise? Exercise, important. Fundamental. Yes, yes. In your combination therapy, instead of hyaluronic acid, have you ever considered giving PRP combination? Which is only one paper you quoted. Have any experience? I just find the combination treatments of lateral epicondylitis and shockwave and PRP. I just find this article. No, studies. I don't know if there is another that I find. In my practice, I do.
You do? Very limited numbers I do. But how is your experience with PRP and better shockwave? Better results, because we do a lot of operation for the lateral epicondylitis in the past. Whenever we go in, we see that ECRB degeneration is the issue. That's a degenerative tissue. So if you do create some sort of a stimulation there, ultrasound guided and needling with PRP injection, followed by weekly shock wave, seems to be better results. But I don't have a long series. Any more questions? Yes, in your receipt, actually, let's start with the beginning. Congratulations on your presentation, Dr. Oyama. Going back to Dr. Ram's point, when you come across these resistant cases in which you decide to apply hyaluronic acid, are you going in guided by ultrasound, or is it blind, a blind approach to the application of the hyaluronic acid? The hyaluronic acid, just guided by ultrasound. Okay. Just guided. So, question from the audience. Can you give a mic? The guided procedures are one way. You just come back when you started using ultrasound. No es una pregunta, es un aporte en términos de un detalle anatómico. El tendón conjunto extensor es irrigado por dos tipos de arterias, por dos arterias. La arteria interósea posterior y la arteria recurrente radial. Y en estudios de circulación se ha establecido bastante bien que la posición de la extremidad superior con pronación, extensión del codo y leve flexión de la muñeca reduce en forma muy significativa la irrigación al tendón conjunto. En cambio, mantener en flexión el codo aumenta enormemente la irrigación hacia ese tendón conjunto. Por tanto, yo cuando aplico ondas de choque en una epicondilopatía lateral, siempre coloco al paciente con una leve flexión de codo. ¿Ya? Era por la imagen que aparecía ahí con el paciente extendido en pronación y tenía un poco de flexión de muñeca. Es un detalle anatómico. La anatomía siempre nos ayuda en el tratamiento y yo soy hincha total de estar permanentemente analizando la anatomía como parte del origen de los problemas. Doctor Osvaldo, ¿usted indica de night split? No. No. No, nunca. ¿Ya? Nunca. El codo, bueno, no llega la inmovilización no llega al codo, pero en términos generales la extremidad superior completa es hipersensible a la inmovilización. Yo le tengo terror a inmovilizar la extremidad superior. Prefiero siempre algo dinámico. Perfecto. Going back to the application of hyaluronic acid, you're using what volume of hyaluronic acid when you're applying it 2 cc's? No, we have presentations of one cc. Yeah. Okay. 2 cc's, I think it's too much. It's painful. Yes, that was going to be after the application. Mm-hmm. Fala aí. Explica em inglês para o pessoal como que não. No, Dr. Oyama said that he uses 1 cc because of once you apply 2 cc's, it could be a source of local pain when you do the application locally of the hyaluronic acid, sir. Yes? No, with image, yes. Guided by, ultrasound, of course. Something else? Okay. Thank you. Excellent talk, Dr. Thank you very much. Oyama. Now we'd like to invite next speaker, Dr. Gallardi, to speak on shoulder tendinopathies with and without partial tears and calcification. Thank you. Ok, perfetto, buongiorno a tutti, ringrazio la possibilità di essere qua. Vi parlerò di quello che facciamo noi nel nostro centro con le tendinopatie, con lesioni parziali e con calcificazioni. Molto spesso sono pazienti che si presentano alla nostra attenzione
con uno stato di forte dolore alla spalla, un ROM tutto sommato accettabile e test di cuffia non chiaramente positivi, quindi il sospetto ricade su una tendinopatia spesso. Ci fa vedere le immagini, noi vediamo questo e subito sospettiamo una calcificazione del sovraspinato. Dopodiché noi però dobbiamo andare a vedere le caratteristiche della lesione, come la dimensione, il numero, la forma, la posizione, ma soprattutto lo stato biologico della calcificazione, perché sappiamo che non è una lesione statica, è una lesione dinamica. Dobbiamo indagarlo con l'ecografia, dobbiamo fare un Doppler per vederne la vascolarizzazione, perché ci dice tanto e ci dice tanto soprattutto poi per come trattarla. Sappiamo appunto che ha un'iniziale fase formativa dove è molto dura, assomiglia a gesso, chalk, poi può prendere due direzioni, o riassorbirsi, diventare più molle come formaggio, oppure andare in una fase di quiescenza. La fase di quiescenza è una fase estremamente pericolosa perché la calcificazione smette la sua attività biologica, probabilmente si indurisce e non diviene più trattabile spesso con i metodi conservativi. Con tutte le caratteristiche che possiamo trarre dall'imaging, a questo punto classifichiamo la calcificazione. Noi molto spesso utilizziamo Bosworth, Gartner e Mollet. Sappiamo che in un 90% comunque il trattamento conservativo risulta avere un buon risultato complessivamente, ma la vera domanda è la seguente: posso adesso, sapendo queste informazioni, trattare il mio paziente con le onde d'urto? No. Secondo la mia opinione no, dobbiamo studiare meglio il paziente. Perché se il paziente si trova in uno stato di dolore acuto, quindi insorto da pochi giorni, allora verosimilmente quella calcificazione si trova in uno stato di riassorbimento e quindi è molto meglio andare a fare un needling, un barbotage, per poter aiutare a svuotare la lesione dal calcio, anziché andare con l'onda d'urto, perché sappiamo che l'onda d'urto, noi utilizziamo le onde d'urto focali, ci servono per andare esattamente a ricreare uno stato di infiammazione intorno alla calcificazione, che è esattamente quello che a questo tipo di lesioni non serve, perché già ce l'hanno, già si stanno riassorbendo. Attenzione a questo tipo di lesioni, sono lesioni osteolitiche, calcificazioni che provocano, diciamo, delle lisi ossee, perché molto spesso si trovano in associazione anche a lesioni tendinee, quindi secondo il nostro consiglio sarebbe meglio entrare con l'artroscopio, verificare effettivamente lo stato del tendine e qualora ci fosse una lesione andare a riparare il tendine. Ovviamente se ci sono chiare lesioni di cuffia, a questo punto la spalla è chirurgica, quindi si entra direttamente con l'artroscopio, si svuota la calcificazione e si ripara la cuffia. Cosa ci dice però la letteratura, sulle onde d'urto soprattutto? La letteratura ci dice che l'onda d'urto generalmente serve, come ho detto prima, a creare uno stato di infiammazione intorno alla calcificazione. La calcificazione si riattiva e si riassorbe. Però è stato visto che gli outcome sono migliori in quelle calcificazioni dove già hanno avuto uno stato di riassorbimento, quindi già hanno uno stato di infiammazione circostante. Per questo che noi nel nostro centro ci affidiamo all'ecografia per studiare bene lo stato biologico della calcificazione. Con la arc shaped andiamo a vedere se la calcificazione forma quell'arco più iperintenso sopra, che significa che è dura e quindi non lascia passare più le onde. Stessa cosa per il cono d'ombra posteriore. E ovviamente andiamo ad indagare anche la vascolarizzazione pericalcifica, perché se non ci sono vasi significa che il tessuto intorno alla calcificazione è inerte e la calcificazione non potrà in questo modo riassorbirsi.
Abbiamo fatto una raccolta dati in collaborazione con il professor Gasparini e Alfonso Di Giorno. Abbiamo raccolto 158 pazienti divisi secondo la classificazione di Bosworth nelle calcificazioni sopra 1,5 cm e sotto 1,5 cm e una successiva classificazione in base all'arco iperintenso visibile all'ecografia. E abbiamo visto che effettivamente sono le lesioni di media piccola grandezza e le lesioni senza l'arco iperintenso a trarne più giovamento, con un miglioramento sia in termini di VAS che in termini di constant score. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invitiamo al nostro congresso The Battle, promossa dal professor Porcellini in ottobre 2026, dove il tema principale sarà la differenza tra overload and overuse of the shoulder. Grazie mille per l'ascolto. Grazie a te, Doc. Saluta Giuseppe. Ciao. No, non ero presente. Domande? Do we have any questions for Dr. Gallard from the audience? So, question from me. Do you base the decision of shock wave using the size of the calcific deposit? That you characterized less than 1.5, more than 1.5 centimeter calcium deposit. Does that have any influence in your practice now? Yes. May you repeat, please? Sorry, length of the calcific deposit, the size of the calcific deposit, does it have any implication in choosing shock wave or not in your practice? In my practice, well, my practice is very poor. I'm a resident, but of course, shockwave. We use shockwave in small lesion, okay, and the outcome is correct. The outcome is good. Okay. Grazie. The reason I asked the question is that before we use the shockwave in UK, we have been doing routinely arthroscopic excision of calcium deposit and not doing any cuff repair, just do decompression. We have done about 60 cases. We presented in AOS at the time. And the result is like when you do excision of the calcium is within the tendon. So when you do excision, you are resecting part of the defect. There will be a bursal defect of the rotator cuff. And we found that if the calcium size is more than 1.5 centimeter, and 25% of them had more than 1.5 centimeter, they had poor result. They were symptomatic, and we have to operate and do the cuff repair later on. But when you do shock wave, I think what we are trying to do is defragment and then revascularization and healing of the tendon. So I think probably with the shock wave, the size doesn't matter. Daniel. I think I understood that in the acute phase, when there are acute symptoms, you decide or barbotage or arthroscopic surgery according to if there is an invasion of the bone. Is that right? And you don't consider conservative treatment because the general experience is that in many of those cases, if you control pain, the calcification will disappear by itself, and it is not necessary to go ahead with invasive procedures. Yes, of course, we start with drug therapies, corticosteroids. Then, if patient told us that the symptoms are disappeared, okay. But in mostly patient continue to have pain in time, also with corticosteroid, and so we have to treat with arthroscopic or with shock waves. Yes. But we start with a drug therapy. And how much time do you wait? According to the patient.
if patient is if patient wants to continue trying with the drugs, then we continue. If not, if the patient is not doesn't want to continue with drugs, then we do or shockwave, but mostly arthroscopic to repair the tendon, because we have to see also the source of pain. We have to be sure about the source of pain, because mostly if the patient continue to have pain, probably there is a calf tear. There is a calf tear. Okay, any questions? Thank you. So we return 2:30 p.m. We have an announcement to make. Before we depart for lunch, there will be a change in the afternoon program. The 1400 to 1415 session keynote lecture overload pathology, hip, knee, and foot will be skipped, and we will start directly with bone indications, with the first speaker being Fernando Dropkin from Argentina. We now break for lunch, pranzo, and we will be back at 14:30 hours. Thank you very much. Congratulations to all our speakers, Dr. Galar, Dr. Oyama. Grazie.
Quem è il Dobkin? Chi è questo qui? Sì, questo qui. Dov'è? Dov'è? Fernando? Ok. Cadê o Fernando Dobkin? Eccolo là. So, good afternoon all. We will regroup now and start our after. No, wait a minute. Yes, we have to wait for the people. Can we start off? So, our afternoon session with the presence of Dr. D'Agostino. Prego. Vorrebbe... D'Agostino. Sì. Sorry? Vieni. Vieni. Aspetta Sì. che ci curavo il piano. And we will start off with the lecture of Professor Fernando Dobkin, the Argentina. Cristina. Who will be speaking about shockwave therapy in traumatology, changing paradigms and treatments. Thank you so much, Dr. Dobkin. Take it away. Bueno, voy a hablar en español. Muchas gracias a la Federación Internacional por la invitación. Voy a hablar de ondas de choque en traumatología, cambiando los paradigmas y tratamientos. Venimos de una formación en traumatología con grandes autores, donde estudiamos en la residencia, en la universidad y luego en la subespecialidad de libros con autores que marcaron nuestro camino. A lo largo de la historia hubo un montón de hitos que cambiaron los tratamientos de una manera radical, empezando ya hace mucho tiempo con los primeros médicos en la historia, que después, con el paso del tiempo, marcaron cambios en el paradigma, por ejemplo, a través del descubrimiento de la antisepsia con Lister, de los rayos X con Röntgen, después la traumatología con el tratamiento conservador, pasando por la osteosíntesis, los fijadores externos, para llegar a los últimos 20 años, en donde la medicina regenerativa, mini-invasiva y hasta hoy en día la robótica cumplen un rol importante y un futuro alentador también. Pero todos esos cambios han sufrido en su momento rechazos. Rechazo de la comunidad médica, como lo que se llama el efecto Semmelweis. Semmelweis fue un médico húngaro que fue el que descubrió el lavado de manos. Y él básicamente lo que vio es que las mujeres que daban a luz desarrollaban en un gran porcentaje la fiebre puerperal. De este gran número de pacientes que lo desarrollaban, vio que cuando los partos lo hacían las parteras, no los médicos, tenían un porcentaje de muerte mucho menor a cuando hacían los médicos, los residentes, o sea, los médicos en formación. Entonces observó, en ese momento no había guantes, no había lavado de manos, no existían los gérmenes, no se sabía. Entonces lo que él vio, que los médicos, previamente a hacer los partos, hacían las autopsias. Entonces no llegaban con restos cadavéricos y ahí que instaló el lavado de manos con cal clorada, bajando de un 18 a un 2% las muertes, pero tuvo un rechazo masivo en la comunidad médica porque también los médicos de ese momento no querían reconocer que ellos eran el causante. Lo metieron en un manicomio y básicamente murió a los 47 años sin saber que después iba a ser la base para lo que es la antisepsia con la llegada de Pasteur, con la teoría de los gérmenes. 100 años después se hace la primera guía de lavado de manos. A través del tiempo fueron desarrollándose todas las asociaciones, las sociedades, los journals,
que fueron dando fuerza a los consensos, a la evidencia. Y en 1950, en la década del 50, aparece la corriente AO a través del doctor Müller, que también fue rechazada. Fue rechazada por la comunidad médica porque lo tomaban como una práctica muy peligrosa, la osteosíntesis. Venía de un dogma de la inmovilización. Por miedo a la infección, enfermedad de la placa y abandono del método porque no veían que había buenos resultados. No había un tratamiento estandarizado. En los últimos 20 años, con el control del daño, los nuevos implantes, las técnicas mini invasivas, ortobiológico y demás, y las ondas de choque con el crecimiento, han generado un cambio nuevo de paradigma. Pero también que tiene barreras, han generado barreras a esos cambios. Y lo vemos en la práctica médica, lo que hacemos las ondas de choque. Básicamente, hay varios puntos importantes al analizar cuáles son esas barreras y son el hábito que tenemos, la inercia, hacer lo que siempre hicimos y lo hicimos de manera bien, creemos. La incertidumbre de saber si lo que vamos a hacer va a mejorar. Las raíces, cómo nos formamos, la complejidad de los nuevos métodos, el riesgo, las complicaciones, la desconfianza de si tiene bibliografía que lo avala y el confort de seguir haciendo lo que hacemos, operando o no, y no hacer un método nuevo que nos lleve una curva de aprendizaje y un estrés también, ¿no? Cotter es un experto en manejo del cambio de Harvard que en su libro dice que el 70% de las iniciativas de cambio fallan. Y fallan porque se buscan resultados rápidos. Y los grandes cambios no llevan a resultados rápidos. Es todo un proceso. Y quien se encarga de sabotear esos cambios es la mente humana que quiere volver a lo que siempre hicimos y lo hicimos bien, en teoría. Las ondas de choque no son una excepción a estas barreras, a estos cambios. En este trabajo del doctor Moya habla que los traumatólogos que no están envueltos y no saben sobre ondas de choque tienen muchas dudas y malas interpretaciones que llevan a que no crean en la técnica, y a veces no es solo no saber, sino es no querer saber sobre la técnica. Por lo tanto, hay barreras personales entre los médicos, la comunidad médica que vemos y lo comprobamos, que todo nos habrá pasado, que es los celos, la envidia, la pérdida del paciente. Pensamos que si operamos a alguien y no pegó una fractura, derivarlo es perder el paciente, tal vez. No aceptar que nuestro tratamiento no funcionó y que el otro va a resolver lo que yo no pude. Esto es un ejemplo de barrera al cambio muy interesante, que es el ejemplo del pez lucio. Y pusieron en una pecera un pez lucio, que es un pez que se alimenta de otros peces. Básicamente dividieron la pecera con un acrílico y vieron que el pez lucio chocaba contra el acrílico una y otra vez hasta lastimarse y desistir de intentarlo de vuelta. La segunda fase del experimento sacaron el acrílico y el pez lucio no atacó más, además, a pesar de que los peces andaban por vuelta de él, demostrando que el pez lucio tenía una barrera, que intentarlo de vuelta era volver a fracasar sin saber que podía haberlo intentado y terminó muriendo de inanición. Como dije, en los últimos 20 años la bibliografía ha aumentado exponencialmente. Los artículos en medicina y en traumatología por año y por mes son muchísimos y es imposible seguir el ritmo y poder evaluar todos. Y el aumento de la bibliografía a veces es muy bueno, pero a veces genera dudas, genera confusiones. Este es un trabajo del 2021 que habla de los factores predictivos de falla en tratamiento conservador de las calcificaciones de hombro. Y dentro de los tratamientos conservador
Incluye la fisioterapia con inyecciones supracraniales de esteroides o barbotage, pero no incluye las ondas de choque. Estamos hablando que un 40% de los pacientes que se sometieron al estudio fueron a cirugía. Pero 3 años antes hay un consenso que el grado de recomendación para las clasificaciones magnetorrotadores es grado A. Entonces, ¿por qué no incluimos el gol estándar en las clasificaciones? Y eso nos lleva a que cuando la comunidad médica y que no se dedica a las ondas de choque que quiera buscar bibliografía, se va a confundir y puede caer en uno o en otro trabajo, y eso no debería tomarse en cuenta el gol estándar. Otros trabajos hablan, por ejemplo sobre la tomografía para determinar la ubicación de la calcificación previa a la cirugía. Y se demostró que hay una diferencia significativa en el tiempo quirúrgico, entre 33 y 37 minutos, o sea, de 4 minutos menos, si le hacen a todos los pacientes tomografía. La realidad es que irradiar a todos los pacientes por una tomografía para una artroscopía por 4 minutos, nos tenemos que preguntar si es necesario. Pero también otros trabajos que muestran muy bien la diferencia entre el tratamiento conservador con ondas de choque y la cirugía en las clavículas, en este caso un 0% de complicaciones, y eso es un punto a tener en cuenta. Unos casos míos, este es un paciente de 42 años, que se le hizo una osteosíntesis de clavícula, con una mala técnica quirúrgica. A distal los tornillos no agarraban la segunda cortical, según la técnica no era suficiente. También paciente no colaborador, inmediatamente el paciente cae al mes con esta imagen de desprendimiento distal. Yo le propuse, en su momento, cuando no hacía onda de choque, yo a esto obviamente le hacía una revisión y tal vez con injerto. En este caso, la idea fue tratarlo con ondas de choque, tratar de buscar una consolidación y hacerle un retiro secundario, evitando una revisión de la cirugía, que fue lo que se logró. Ahí, con el paciente asintomático, la fractura pegada y evitamos una revisión. Estos casos son 2 casos de húmero diafisario, un médico de 46 años y una jubilada de 77 años, a los que se le hizo una osteosíntesis de húmero a los dos. A los 6 meses, una radiografía prácticamente similar, con una tomografía mostrando a los 6 meses, en los 2 casos, falta de consolidación. El médico de 46 años, yo no hacía ondas de choque, por lo tanto le hice una revisión con una placa, con excelente resultado. En el caso de la mujer de 77 años, hicimos onda de choque, estaba sintomática, teniendo una consolidación excelente y evitando una revisión a esa edad, con lo que conlleva una revisión. Estamos hablando de placas, estamos hablando de cerclaje, de injertos, de tablas y complicaciones también. Últimos casos, un paciente de 26 años, jugador de futsal, se le hizo una osteosíntesis de húmero distal. 5 meses, fue a otro centro, le dijeron de reoperar. Le hice ondas de choque y esto a los 14 meses le pedí que vuelva para hacer una radiografía, hizo un callo impresionante y este paciente nunca fue abierto, nunca fue tratado cruentamente, con muy buen resultado. Por último, este paciente también es un paciente que ahí dejé arriba, más que nada para que vean la fecha, que viene por 20 años de evolución, dando vuelta por muchos médicos, con dolor, calcificación importante a nivel del supraespinoso, y le hicimos ondas de choque. Solo con 3 sesiones tuvimos esos resultados, como con esta calcificación masiva
que también tuvo un excelente resultado y evitamos cirugía que en otro momento hubiéramos operado. A estos pacientes se les había ofrecido cirugía en otros centros. Entonces, ¿qué necesitamos? La O, ante el rechazo que hizo en su momento, bueno, instituyó el primer sistema médico estricto de documentación, estandarizó la cirugía, los materiales, las técnicas, y creó un sistema educacional masivo que validó los resultados. Para concluir, los cambios históricamente generaron resistencia. Las tecnologías nuevas o viejas que vienen a romper el status quo, lo establecido, son dificultosas para implementar. El aumento de la literatura ayuda, pero también puede confundir. Y bueno, se deben desarrollar guías estandarizadas de estudios multicéntricos y seguir con una evidencia fuerte que siga apoyando y removiendo esas barreras al cambio. Por último, antes de venir, vi esto, que era en el hotel donde estoy yo, decía, en caso de incendio no usa el ascensor, usa la escalera, ¿no? Algo obvio, ¿no? Entonces me preguntaba, ¿por qué, si acá evitamos un riesgo, algo tan simple, por qué en caso de retardo de conciliación, en vez de operar rápidamente, no podemos considerar las ondas de choque en ciertos casos? Muchas gracias. Thank you, Professor Dobkin, for such a wonderful presentation. Would there be any questions? I have one. Oh, there is there. Please. Fernando, una pregunta. Desde tu perspectiva, ¿hay algún papel para las ondas de choque en una suerte de prevención de no unión, de no consolidación? Bueno, es un trabajo que hemos hablado con el doctor Moya en su momento, de tratar de, en fracturas de clavícula principalmente, hacer ondas de choque iniciales, no esperar como coadyuvante a veces o de una cirugía que fue multifragmentaria o de tratamiento conservador. El tema es, como dije en la última parte de la presentación, a veces es difícil hacerlo de a uno porque tienen que llegar los pacientes, hay que generar un N importante, y ahí es cuando el estudio multicéntrico entre varios médicos puede tener más fuerza. Si lo hacemos solo, creo que podemos estar muchos años para tenerlo, pero creo que estoy totalmente de acuerdo que, por ejemplo, en fractura de clavícula, que es un hueso pequeño, no es el húmero, puede tener un valor muy importante. Sí. Yet another question, please. ¿Y por qué no en el húmero, por ejemplo? Si vos llevas 2 meses, que vos ves que no va, no de entrada, no a la semana de la cirugía, pero al mes, uno va viendo y viste que te deja esa duda. Yo creo que, bueno, siempre que reúna las indicaciones, una osteosíntesis estable, un gap que no supere lo indicado, digamos, yo creo que se puede hacer en cualquier hueso ahora. En clavícula o en huesos pequeños tiene más resultados, supuestamente, pero creo que el número también es válido. Vimos el caso del húmero. Por eso te pregunto, porque evitar en los 77 años una cirugía tan grande vale la pena. Pero tampoco es pasar al sobreuso y hacérselo a todos. Creo que hay que indicarlo bien. No, pero en la que mostrás del chico que jugaba al futsal, sí. Vos la ves y decís, da miedo, sí. Hay que operarlo o operarlo. Y entrar de nuevo a ese húmero distal, sí. Me parece que es un riesgo excesivo, teniendo la opción de algo inocuo, que cuando no viene, porque una cosa es decir, bueno, a los 6 meses es pseudoartrosis, ¿bien? Pero a los 3 meses vos ya estás viendo que algo no va a ir bien. ¿Por qué? Viste que cada vez más, vos lo debes ver porque haces miembro superior, los operan a 3 meses para injerto óseo, ya como que se va adelantando el tiempo. Implementar
en un estudio multicéntrico, Estoy de acuerdo. a los 2-3 meses, cuando hay una estabilización buena de la fractura y todo. Estoy de acuerdo y creo que ahí también es muy importante, más allá yo hago hombro y codo y los pacientes los tengo, la derivación de los colegas, porque para hacer un trabajo así necesitamos la derivación y que vean los resultados. A través de la evidencia y los resultados de los colegas empiezan a derivar. No presenté algunos casos acá de escafoides, pero el equipo de mano del sanatorio donde trabajo, en un principio, digamos acá, en un momento de la charla, hay 3 etapas en lo que es la respuesta al rechazo. La primera etapa, que yo creo que le habrá pasado a muchos, a mí me pasó, es de los que no hacen ondas de choque, es un comentario despectivo. La segunda etapa es un comentario ya más conservador. Y la tercera etapa ya es la aceptación y la derivación. Y bueno, en mi caso se cumplió en varios sectores, por ejemplo la gente de mano, cuando hay un retardo de consolidación, a los 2 meses sacan el yeso y ya tienen el escafoide y los bordes esclerosados, intentan primero con onda de choque. Eso está bueno porque si logramos eso, es una opción para el paciente, que al fin y al cabo es... A partir del resultado es cuando empiezan a confiar. El ego como profesionales debería obviarse en pos del paciente y no pasa, es cierto. Great, then. So, thank you so much, Dr. Dotkin. And now we will welcome Professor Josep Puig from Spain. He will talk about shock waves in delayed non-union limits and surgery. Thank you. Bien, muchas gracias. Voy a probar también a hablar en español, pues. Muy bien. Yo vengo ya, toda la historia que ha comentado, en el momento que Maurice Müller, la osteosíntesis, decía que todo que tenía que estar muy estabilizado, muy bien atornillado para que funcionara. Pero finalmente tuve la oportunidad de ver a Lili Sarov. Y entonces Maurice Müller vio, en los últimos años que trabajaba, que había otras posibilidades. Y entonces es cuando a mí se me despertó la idea de que tenemos que procurar una regeneración ósea. Y entonces me fui también a ver en Kurgan a Elizarov y tratamos muchas pseudoartrosis y retardos de consolidación con la fijación externa. Y en los últimos años también he utilizado la técnica del cultivo de células madre en casos muy complejos que llevaban más de 2 años incluso sin la consolidación, y sí que hacíamos un cultivo de células madre colocando PRP en fosfato tricálcico, era como una hamburguesa y lógicamente con una estabilización, sea la que sea, con una osteosíntesis. Pero hoy vamos a hablar de otro tópico, lógicamente, que es este. Entonces, este caso, por ejemplo, es una fractura femoral, que la cirugía pues parecía muy correcta, pero después era correcta, pero viene este colapso, este escorrimiento. Y aquí estaba con mucho dolor y sin consolidación. Y después de 3 sesiones de ondas de choque, fíjense cómo va mejorando todo el involucro y finalmente se consolida perfectamente. Entonces, esto es lo que nos ha animado, pues, aunque nosotros muchas veces, como mostraremos, la estabilidad no es perfecta, también con las ondas de choque podemos muchas veces conseguir un buen resultado. Este es el caso de un amigo mío, el doctor Alarcón, de que él es un experto también en ecografía y fue siguiendo todo el proceso. En este caso, una fractura, fue tratado con un yeso, pero después de unos 2 meses, aquí algo falla, tiene dolor y finalmente vemos que hay una rotura de la placa. Esto, o sea, 2 meses, a los 2 meses y a los 2 meses, fractura de la placa. ¿Qué hacemos? Quitamos todo, como hemos dicho antes, o injerto, etcétera, o optamos por otra opción. Y esta es la opción que nosotros vimos, ya digo, ven ustedes la fractura de la placa,
Y en la ecografía, mi compañero es un experto en ecografía, y entonces después ya de las ondas de choque vimos que había una neogénesis, un intento de revascularización muy importante, y aquí ya empezamos, aquí la luz no se ve muy bien, pero aquí ya empezamos a ver un poquitín de involucro óseo. Y finalmente, lástima que la luz no se ve muy bien, toda esta zona de involucro, y la ecografía ya no hay vascularización, quiere decir que hay ya una consolidación muy avanzada en este aspecto y que lógicamente finalmente hizo un grueso callo sin tocar la placa totalmente, y podríamos decir que inestable sería, porque si se rompió, por eso había este problema. Otro caso, vemos que después de un tratamiento ortopédico, aquí no hay nada de consolidación, y sin embargo, después de una sola sesión con ondas de choque, también obtenemos una consolidación. Sí que puedo decirles que en huesos esponjosos, lógicamente, tenemos más posibilidades de curación que en otros sitios, pero fíjense, con una mínima inmovilización, después de las ondas de choque, hubo una consolidación. Sin embargo, no todo va tan bien. Aquí tenemos una fractura de escafoides de un paciente que, con una lesión de esquí, vemos esta lesión que llevaba 3 meses sin nada de consolidación. Hicimos 2 sesiones de ondas de choque, pero no obtuvimos una consolidación. Fíjense ustedes, esta es la imagen, y que realmente no le dolía en absoluto, y la movilidad prácticamente perfecta. Por tanto, lo dejamos ahí y no hicimos nada más, pero no hubo una consolidación. Todos sabemos que las fracturas de escafoides realmente son bastante difíciles por la experiencia de tantos años. Aquí tenemos otro caso, esta fractura de fémur, 4 meses y medio después de una cirugía. Aquí vemos que distalmente sí que está consolidando muy bien, pero a nivel más proximal no. ¿Qué podemos criticar? Quizás esta falta de una cierta inestabilidad, quizás el clavo no era lo suficientemente, etc. Podemos discutirlo. Pero lógicamente, después de 2 sesiones de ondas de choque, eso a los 11 meses de la fractura, sí que hemos obtenido ya la consolidación también a nivel proximal. O sea, obviando, por supuesto, la cirugía. Y aquí tenemos otro caso. Después de 13 meses de la cirugía, aquí no hay nada. Y, sin embargo, fíjense ustedes que la dinamización que se hizo, todo el tornillo, esto transcurrió, y el clavo prácticamente está dentro de la rodilla. O sea, a pesar del colapso, no consolidó. Después de una sesión de ondas de choque, a los meses siguientes ya empezamos a ver que consolida, y fíjense, a largo término, a 6 meses, la consolidación también ha sido perfecta. Por tanto, tenemos que tenerlo mucho en cuenta ante los retardos de consolidación o las non-uniones. Aquí tenemos otro caso también, 9 meses de la cirugía, aquí no consolida, son fracturas importantes y presentaba dolor a la carga y no acababa de consolidar. Distalmente sí que iba consolidando, pero proximalmente no consolidaba. En esta situación también hicimos una sola sesión de ondas de choque, etcétera, etcétera, y que después de los 10 meses de la cirugía y 1 mes de las ondas de choque fue progresando, y a los 4,5 había ya un callo muy importante y una curación de esta fractura. Aquí hicimos hace unos años, en el 2005 o 2008, pues un poco de rapport de los que habíamos hecho, y lógicamente la mayor parte eran en fémur, en tibia, también en pie, y más o menos es un poquitín lo que la estadística que habíamos cosechado en la ESWT, que lógicamente también muchos de estos buenos resultados eran en tibia, en fémur y también en el pie. Pero lógicamente lo que es en el escafoides ya es otra historia. En definitiva, creo que aunque la consolidación falle o que no se genere,
se puede conseguir esta neogénesis, esta neoformación con las ondas de choque, en estos casos que hemos comprobado. Y a pesar de una cierta inestabilidad de la osteosíntesis, podemos conseguir con las ondas de choque también un resultado. Por tanto, decir que las ondas de choque es una opción muy importante con una ratio muy alto de consolidación de las fracturas. Y ahí lo dejo, si tienen ustedes alguna pregunta. Congratulations on your lovely presentation. Dr. Joseph, please, I welcome your question. Bonnie, the mic, please, to him. He will pose the same question. Bueno, es muy linda la charla, pero me llamaron dos cosas la atención. ¿Por qué usan una sesión, por ejemplo, o dos de ondas de choque y no 3 o 4, solamente una? Porque muchas veces con una vemos ya al cabo de unas 5 o 6 semanas, vemos unos indicios ya de consolidación y por tanto no hacemos más. Y la segunda, en el caso de su amigo, sí, que la placa estaba quebrada, pero tenía buen eje. Sí. Después de la onda de choque, ¿usaron yeso o cabestrillo o algo? Era una inmovilización, una ortesis externa simplemente. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé si eran 3 meses o más, casi 4, sí. Bien. Pero solo era para enseñar que al principio había una neogénesis con una vascularización importante en este foco y a medida que se iba consolidando veíamos ya que ecográficamente no había una vascularización tan importante. No, porque es importante el hecho de cambia el paradigma que hablábamos recién, el tema de la estabilidad de la fractura. Ya, pero muchas veces no era una estabilidad correcta. Claro. Había un clavo con un cierto movimiento, sí. Aquel caso pues que se iba colapsando, quiere decir que no era una condición ideal. Claro. Pero a pesar de no tener una condición ideal, conseguimos pues una consolidación. Muy buena, gracias. I think Dr. Ram would like to question as well. Sorry, excellent results. What I want to ask about the scaphoid non-union, how much percentage of scaphoid non-union you are able to achieve union? Because the one case you showed was not united, but the patient became painless. This is only the case where you perform with shockwave in scaphoid. Okay. Because the other metaphyseal delayed union, you have some sort of stability with the implant plate. So it is all healed, but in scaphoid there is no stability, moving two fragments with avascularity. So I'm just interested in how much successful in getting the scaphoid non-union healed. Any panel, any members? Scaphoid is very difficult. Yeah. There is some data in the literature which was published, a surgical technique, Mati-Russi, versus internal bone grafting. Yeah, and shockwave therapy was superior in 12 weeks, but there was some splinting or some casting. Some stability factors. Yeah, was added on by yes, right. So I think this would be helpful in such a case. I wouldn't go just for 1 or 2 sessions. I would do more. And consider immobilization. Yes, I perfectly agree. You cannot apply shockwave and hoping to have a healing without stabilization in any case. So if you have mobilization of the device, the implant or the plate, you have to put a cast. Yes, usually if I treat or you say to the patient, please do not load, for example, in the lower legs, lower limbs. Otherwise, you have to put a cast or a splint. In any case, you have to immobilize. Yeah, Thank you. Thank you. There is another contribution there. Bueno, buena la presentación, me gustó. En términos generales, la experiencia es la misma que tengo en fracturas de escafoides.
Y yo siempre me recuerdo que cuando hacía la beca de formación, me decían que rasgo que se ve en el escafoides, en radiografía, implica desplazamiento. Y ese desplazamiento implica cirugía, ¿ya? Entonces, en términos generales, yo creo que cualquier rasgo que tenga ese grado de separación es una fractura inestable desde el punto de vista mecánico. Pero también tengo la experiencia que esas no uniones, en términos generales, cuando a uno le dicen que una fractura escafoides a la larga no tratada, una no unión, va a llevar al colapso del carpo, recuerdo varios pacientes en que ese colapso del carpo no ha sucedido y que tienen buena movilidad aparentemente por una no unión fibrosa, ¿ya? Al no ser un segmento de carga, como podría ser el fémur, la tibia, el pie, aparentemente la tolerancia a esa no unión es mejor. Yo recuerdo un deportista de escalada de muro que no pegó definitivamente y sin embargo lleva ya 3 años practicando el mismo deporte con una no unión de escafoides. Lo he seguido con el temor de un colapso articular y no ha sucedido desde ese punto de vista, no ha habido un colapso del carpo, ¿ya? Entonces, en términos generales, la experiencia es la misma, ¿ya? Y un detalle también, yo al menos como criterio de consolidación me siento más cómodo con el escáner, y el criterio de consolidación de estabilización mecánica que yo acepto es un 50% del área de sección de un hueso largo consolidado. En términos generales, incluso con porcentajes menores, yo me atrevo a hacer una carga controlada, educando al paciente en porcentajes de carga que tiene que realizar del cuerpo. Es decir, por ejemplo, si pesa 70 kilos, yo habitualmente no descargo en estas no uniones de huesos largos y inicio una carga de un 20 o 30% del peso corporal. En la etapa en que está una no unión, que ya han pasado 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, yo creo que la descarga completa es nociva. Yo creo que como factor de carga controlado resulta útil en esos casos. Carga controlada con un paciente bien educado. Totalmente de acuerdo, Osvaldo. Yo, como llevo muchos años con la cirugía, había operado muchísimos casos de pseudoartrosis de escafoides. Incluso los había operado colocando un injerto, llamamos en marquetería. Cogíamos un córtico esponjoso, lo labrábamos bien y lo encastrábamos. Y una inmovilización sin poner ni placas, ni tornillos, ni nada más. Pero esto es cuando llevamos muchos años de mili, que se dice. Y un comentario, no seas tan duro con el colega del fémur de ese fragmento en mariposa, porque operar esa fractura y alinearla como la alineó, sinceramente yo no sé si lo podría hacer. No está tan mal. Okay. Muy bien. So thank you, Dr. Joseph. Okay. And I will now welcome Dr. Maria Cristina D'Agostino, who came directly from Milan to us. Yeah. Good afternoon. Thank you again for invitation. And the topic would be bone marrow edema. It's a very good topic involved in many of our orthopedic disease. When we talk about bone marrow edema, we have to keep in mind that bone marrow edema is a non-specific but relevant finding, usually indicating the presence of an underlying pathology. The problem is to diagnose exactly which pathology. The gold standard technique for detecting bone marrow edema is MRI, we will see, and we have some different options, and Shock Wave is one of these. And usually, as the imaging of MRI, we have a so-called inflammation-like pattern, where in T1 you see a low intensity signal, but in T2, as you can see here in the picture, it doesn't function here. You can have an inflammation-like pattern. So, from the histopathological point of view, usually you cannot find edema. If you do intravenous administration of contrast agent, you see hypervascularity and a repair activity, and this is very important. From the histopathological point of view,
if you do needle aspirates, you can see high local bone turnover in the so-called bone marrow lesion. You have a high levels of bone markers like BMP, alkaline phosphatase, osteocalcin, protocollagen, and terminal propeptide, and so on. Many androgenetic factors and bone marrow changes, but really not probably edema as we usually consider, for example, for the limbs. All findings represent some repair phenomena. And this is very important from the therapeutical point of view. So, when you have bone marrow lesion in the bone, usually you have a trauma of different origin, trauma also like an insult or an inflammatory stimulus. So when you, in 2015, many of the authors agreed not to talk about bone marrow edema, but for example bone marrow lesion. This is very important from the clinical point of view. Basically, from the anatomical point of view, in the bone, you are a continual remodeling in the multicellular units when you have resorption, resting phase, and bone formation in many sites of the bone in order to renew bone tissue. This is physiological condition, but when you have a bone marrow edema, you have a high-level bone turnover, so there is an imbalance between resorption and formation. When you have, for example, a tissue pathological stimulus, an ischemic noxious, you have a so-called regional acceleratory phenomena, or REP, when you have a high-level bone turnover, when you have the same as you have, for example, in bone stress injuries leading to a stress fracture. So you have a loss of bone homeostasis with bone marrow edema, impaired venous outflow, and ischemia, with a special kind of ischemia, edema. From the literature point of view, and the clinical point of view, is very important to identify always the underlying cause, if possible, of painful bone marrow lesion. This is the prerequisite to do the therapy. As, for example, you can have a traumatic cause, the so-called traumatic tension. You have to be aware the possibility of infection, so you cannot treat, you cannot treat with shock wave. You have to do another kind of therapy. You can have a primary inflammatory disease, spondyloarthritis, enthesitis, chronic non-bacterial osteomyelitis. We can discuss if treating or non-treating. Mechanical degenerative like osteoarthritis, insertional tendinopathy, osteochondral lesion, both stress injury and instability. You have to keep a high grade of attention to neoplastic disease characterized in the bone, characterized by bone marrow edema, we will see, primary or secondary lesion. You can treat ischemic and neurogenic bone lesion, bone marrow lesion, such as avascular osteonecrosis, Charcot neuroosteoarthropathy. You have to consider also the metabolic session. Shock waves are not the therapy, or so-called diagnosis by exclusion. So the so-called bone marrow edema syndrome, when we do know exactly the underlying cause of the disease. So this is very important. The first step, always we say, is to do an exact diagnosis, otherwise it's not correct. And nowadays, this paper published on the Journal of Bone Joint Surgery was published in 2022. You see that the author proposed physical modalities, pharmacological option, and a long list of drugs, but finally ESWT is listed in the classified and orthodoxy therapy for bone marrow lesion. When we can apply shock waves in bone marrow lesion? We have a long list.
Basically, you see in bone marrow edema, so-called idiopathic, in the group 2 of the international and Italian recommendation, and Osgood-Schlatter disease. Also, you can have a bone marrow edema. In knee osteoarthritis in the group 2, stress fractures, avascular osteonecrosis without articular derangement, osteochondritis dissecant, osteoarthritis in other side of the body than osteoarthritis. And why I put also the pink color in chronic tendinopathies of group 1 and 2, and besides complex regional pain syndrome, as when you have an enthesitis refractory to the heel and to other treatment, you have also the suspicion of a bone marrow edema. And nowadays, sorry, non va. Okay. Nowadays, is stated in the literature that shock waves focal, pay attention, focal shock waves from bone treatment is an adequate option for conservative therapy in pathologies involving bone marrow edemas, or in the hip or in the knee. And we publish many years ago, nowadays, we say many years ago, the possibility to apply successfully shock waves in bone marrow edema syndrome of the hip. We hypothesize a reset mechanism why the shock waves are able to resolve this kind of pathology. Our hypothesis, based on the time course on pain relieving and final polytory resolve, we hypothesized that shock waves in some way could have a prostaglandin mimetic vasoactive effect. Really, basic science teaches us that you can block osteoclastic activity, but we are still working on that. Then we have the huge topic of bone stress injuries and stress fracture. Stress fracture is the end step of an imbalance of an high-level bone turnover. You have to think to a pathophysiological continuum along with the bone, along which a bone responds to a changing mechanical environment overload. And the frank stress fractures is the end step when you accumulate a series of micro-injuries. The important thing is in all these diseases, and not only these diseases, is early recognition and early treatment, and shock waves is a very good option. In 2015, we stated that shock waves is a good therapeutic choice for stress fractures when all the other treatment has failed. But nowadays we can say that the early you recognize, the early you treat with shock wave alone or in combination with some other therapy, is the best option for athlete and dancer. This is what I was talking about before. When you have a tendon pathology, you treat the tendon and stop. But if you have enthesitis, you treat enthesitis, but when you have, sometimes it's a challenge to treat enthesitis, but always you have to consider the presence of bone marrow edema. So you have to suspect, especially for Achilles patellar, and you have to consider that in some cases, when you do a patient that does not respond to the shock wave treatment and some other therapies, you have to consider the possibility of an underlying general disease, rheumatic hyperuricemia. And this is very important, that when you do shock waves all day long, from morning, early in the morning, late in the evening, every day or every year, every month, you see a lot of patients that come to you as a last resource, the last resource. But if you do not are able to diagnose the real problem, sometimes you are not able to efficaciously treat. In our hospital, this is my hospital in Milano, Humanitas Hospital, we have this big device with inline control, echographic control, and fluoroscopy. Now fluoroscopy was dismissed. Now we prefer with the echography inline, and always with focal shock waves.
you can treat with this big device long segment, and usually with the medium high energy treatment, energy flux density 0.15 until 0.50 millijoules per square millimeter. Surely more than 3,000 shots session is possible, not local anesthesia, 1 cycle, 3 session, weekly interval, and unloading according to clinical situation. Always we say we have to customize shockwave treatment. We have to customize rehabilitation, in some cases, but also you have to customize shockwave therapy. And if you do not have the big device, you can treat also small segments with small devices, but you have to take care that and to have in mind that usually you cannot apply more than 0.30. Differently, one device and another one, but with the same, more or less with the same protocol. US probe is very important to target the bone. Why? We have success by applying shock waves in bone marrow edema. Probably we, as shock wave has a positive so-called multi-level effect on bone tissue, we are able to positively interfere with the osteoblast-osteoclast crosstalk by inhibiting the osteoclast activity. This paper was published in 2009 by Professor Nicola and Moretti in Bari. They were able to demonstrate in vitro that you, in some way, when you apply shock waves on osteoblast in vitro, you have a reduction of the rank ligand osteoproteger factor that is in indirectly proof of osteoclastogenesis inhibition. And if you remember that in bone marrow edema you have a high level bone turnover of the bone, probably this could be one of the explanation. Sorry. But you have to consider also that, as demonstrated in 2016, that in bone marrow you have also A delta C fibers and CGRP nerve fibers, and they are very sensitive to the difference of pressures, and in some way we are able to inactivate these nociceptors. But what about arthritis and articular degeneration? We know since a long time from the work of the rheumatology that bone marrow edema is strongly correlated with articular degeneration, arthritis in different sides of the body. But we know also that subchondral bone anomalies can be considered as predictor or radiographic progression in osteoarthritis. So subchondral bone, the morpho unit of cartilage and subchondral bone, is a very interesting new target, not so new, but a renewed target of our therapy. So if you are able to do a reduction in the center of bone marrow abnormalities, usually we can expect a decrease in the cartilage degradation. So if you act on subchondral bone abnormalities in degenerative joints, surely in the long-term follow-up, this could be very helpful. But be aware, things aren't always as they seem. If one of your colleagues sends you a patient for treating a bone marrow edema syndrome, not always is a bone marrow edema syndrome. You have to pay attention to tumors, infections, and rheumatic disease. I will show you. There was a patient, is not so clear, but this was a lady sent on our center for diagnosis of stress fracture of the femoral neck. Sorry for the imaging, for the light is not so good. This is a femur, but I was not convinced. No risk factor, no sport activity, nor systemic disease. I refused to treat. And look at, it was osteomastoid, intracortical osteomastoid. And I learned of my skin that after decades of treatment, that not
the osteomastoidosis is really more frequent than I learned at school. So pay attention when you have a bone marrow lesion. This is another case. This was the husband of one of our secretary in the hospital. And after this MRI, not a good MRI, it was sent to my office for doing shock waves. Diagnosis, stress fractures of the first metatarsal. But this is not the typical site of stress fracture, but you can have a little bit difference from one person to another one. This was a suspicion of these images. Look at this in November 22. Not clear, but it was very clear for the CT scan that it was an osteomastoid. So there was the risk to treat an osteomastoid for a stress fractures of the first metatarsal. So the osteomastoid is called the great mimicker, and I had to cut the presentation, but I can show you many other patients. So what can we take home? By positively interfering on altered bone turnover, shock wave can represent a valid therapeutical strategy in bone marrow lesion. Not palliative, but really curative effect. So we can talk about regenerative ortho rehabilitation, non-invasive. Persistent pain not responsive to therapy should always make you suspect the presence of a bone marrow lesion of different type, but a bone marrow lesion. You need to do a precise diagnosis if required before planning treatment. Precise is required. Be aware of tumors and systemic disease. Shockwave treatment must be personalized, so-called customized shockwave therapy, and apply with adequate devices and targeting mandatory. The possibility to treat several anatomical structures at the same time, not only bone, for example, muscle contracture, for example, in athletes, in stress fractures is very important. And we have always to keep in mind that it takes time to heal, not immediately, but months by months. And I think that this is really a work in progress, especially for understanding in details which is the mechanism of action. Thank you very much for your kind attention. Thank you, Dr. D'Agostino, for such a beautiful presentation. Are there any questions? Dr. Ram, please, because I saw you were. Very nice lecture. I'd just like to know, when is the timing of starting of treatment with bone marrow edema syndrome of the hip? When do you start? As soon as you diagnose, or you need to wait, acute phase, or? Thank you very much, first of all, but it depends on when you see the patient. In our center, in most of the cases, the patient comes after time. Previous diagnosis. Yes, but nowadays, if I think what we were doing many years ago, at the beginning, I started in 1996 to do shock waves, so a long way. We didn't have that, so facilities for doing MRI. But MRI is fundamental. So there was a delay, yes. Nowadays, we know much more. We have much more knowledge than in the past. So if I had the suspicion, I do MRI immediately, I treat. And then you can combine with some other treatment, but this is another topic. For example, magnetic fields, clodronate, and some other therapies. Yeah, bisphosphonate, usually routinely bisphosphonates, yeah, you can combine. There are some cases we work closely related to the rheumatologist department. It depends the origin of the bone marrow lesion. So you have mechanical, you apply shock waves, not all. Sometimes the diphosphonates have a systemic side effects, not well tolerated by the patient. So you have to modulate, but you have to customize.
And sometimes it takes long time, because one of my friend had a diagnosis of this, and Yeah. it runs a long time, duration. So how do you titrate your therapy? How long you continue, or what is a clinical parameter, or you repeat MRI and check it? It depends of the anatomical sites. Are you talking about the hip? Yes, hip. In the hip, if we apply the first cycle, 1, 2, 3 sessions, then we wait for. Already during the treatment, you can realize how the behavior of the answer on the treatment, and then you can decide to repeat another one. I remember American Because football. the MRI doesn't show changes quickly. No. That's the MRI, problem. Yeah. MRI is very, come si dice, lento, slow mode, okay? You apply shock waves, the patient can have a quick response, but MRI change more slowly after months. For example, I remember an American soccer player, Italian, but a tall guy, very fat, and we treated after one cycle. It was very quick recovery, but MRI still the same. And in that case, we had to pay attention, as it was a tall guy, a sportsman, so be quiet. But you had to wait. And you have to consider, I have to cut the slides, but you have considered that in athletes, you can have a positive MRI, okay, no pain. So I always say, you treat the patient, you do not treat the MRI. You have to compare always, Absolutely. yes. But in some cases, like bone marrow edema syndrome of the hip, you cannot confuse. And what is your rehab instruction? Off weight bearing or weight bearing with support, or you don't? According to the patient, on light bearing. It depends. You have to customize each Thank case. you. Yeah. There is yet another question there. Otro comentario. En una de las proyecciones se refería... Do you speak Spanish? Mega down. Okay. En una de las proyecciones se mostraba el escáner y la resonancia como una vía de diagnóstico precoz de lesiones por estrés. Un comentario que quiero realizar, veo decenas de fracturas por estrés cada semana, es que en pacientes deportistas con dolor en los huesos largos de las extremidades inferiores, muchas veces la resonancia no demuestra una fractura por estrés. Hay un 1 a 4% de las fracturas por estrés en deportistas en extremidades inferiores donde la resonancia es negativa, y es el cintigrama óseo trifásico el examen que permite detectar este porcentaje que no aparece en resonancia. En pacientes deportistas también, el cintigrama óseo tiene la ventaja de mostrar lesiones por estrés subclínicas que no están produciendo dolor, pero que van en una fase de desarrollo. Porque hace años nos topábamos con el problema de que curábamos una fractura por estrés de un deportista, estaba en la fase de reentrenamiento y volvía a presentar nuevamente otra fractura por estrés. De modo tal que el papel del cintigrama óseo en el diagnóstico precoz de una fractura por estrés siempre debe ser considerado. Es más temprano que la resonancia. Sin embargo, como el costo es mayor, uno obviamente prefiere un estudio inicial por resonancia, pero si la sintomatología sigue, yo pido un cintigrama óseo trifásico. Y el segundo punto es el edema del cuello femoral. A ese edema yo le tengo un temor enorme, ¿ya? Porque muchas veces ese edema evoluciona rápidamente a un rasgo de fractura, a una fractura trabecular, ¿ya? A uno le decían que las fracturas de cuello femoral en el área de distensión, que es el área superior del cuello femoral, era una fractura de estrés de riesgo y había que operarla de entrada.
que se podía tener un manejo ortopédico en la fractura de cuello femoral inferior, donde se produce la zona compresiva de fuerza. Sin embargo, la experiencia es que esa fractura de estrés de cuello inferior en el área compresiva evoluciona y se completa hacia el área de tensión. Yo creo que en las fracturas de estrés, en los edemas óseos de cuello femoral, hay que tener la consideración precoz de colocar unos 3 tornillos canulados, que es una cirugía sencilla, rápida, y en un deportista, en una persona joven, asegura un resultado y no complicaciones futuras. Okay, I understood. Yes. Okay. Thank you very much for your comments. So, about the bone marrow strike fracture of the femoral neck, I agree with you. We had to evaluate high risk and low risk of displacement of the stress fracture. So when you have to need surgery, you have to need surgery. If you can treat visual waves, you can treat visual waves. The case I showed you was for saying, please pay attention what you are treating. I have another patient who was sent to our department for a stress fracture of the femoral head, of the femoral neck, but it was a reactivation of myeloid di un linfoma. Sì. Un linfoma, a plasma cell lymphoma. Okay, so always again diagnosis. About the topic of stress fracture, nowadays the literature of the radiologist, I'm orthopedic surgeon, not a radiologist, say that the gold standard is MRI. I agree with you that scintigraphy could be more precise. I can say you also 2 important things. In the literature is written that bone stress re-injury, perhaps it doesn't begin in the bone, but around the bone. We treated a patient, a professional football player of our national Italian team that begin with edema in the interosseous muscles in the foot. And only after 2 weeks, we are able to see a bone marrow edema with fracture after 2 weeks. But if you have an expert and you think always to the pathologist, I think that you have no problem to manage each case. But obviously, we cannot generalize every. But this is a common way of proceeding. The last question. No, there are 2 last questions there, and then we'll go off to the break. Great presentation, thank you. Just a simple question. You spoke how important it is to use focused shockwave. Yeah. Over your 30 years, have you ever had any experience with radial shockwave for this type of injury? And was there any success? No. No. Perfect. Well, that was quick. Yeah. Thank you. Thank you. Hello. Hello. What kind of medication are correct to use in that cases for pain, for treat pain, and what not are indicated? Usually we say we don't have scientific literature, but from a general point of view, we suggest, but in general, when you apply Shock Wave, not to intake anti-inflammatory drugs, as I showed you yesterday. When you apply Shock Waves, you manage and you interfere with the action of macrophages. So, general recommendation is not to use anti-inflammatory drugs. You can use specific drugs for bone marrow lesion, diphosphonates and so on, or some other kind of analgesic drugs. Yeah? Okay, thanks very much. Yeah. Oh. There is another things in the literature you will find, and perhaps in some institutes they are still prescribed, the prostacycline. But you cannot manage so easy prostacycline, that can have some collateral side effects. So I think it's a good therapeutical option, but more theoretical than practical.
These are data from the literature. Okay. Great. So we will be back in 20 minutes for, so as to continue and finish. Thank you, doctor. Grazie. Grazie a lei.
Hello. Everyone, today now let's move on to an example in just 1 week, outperforming standard manual. Building evidence in the field of shockwave.
So this is the last part of our Congress. Please gather on, come closer, because everybody will be in the panel. This is a case discussion. Please gather on. Natalia, everybody, Dr. Dobkin, everybody. And we will start. How do I progress here? It's here. So they asked me for a case discussion, and we'll start off. Dr. Moya told me not to bring shoulder cases here, but I'm gonna bring humerus cases here. It's not exactly shoulder. So this is a 64-year-old woman, right dominant shoulder, and this is how it looks. Arthroplasty, synthesis, how would you go, Dobkin? Synthesis, synthesis. That's what our colleague did. This is how it looks. How would you tell about this synthesis? You're frowning. This is a catastrophe. You have to take off the synthesis and make it again, or leave it without synthesis and shockwave. Okay. You would do shockwave now? No, I'm just asking. Well, there are several stages, and we're trying to make it some decision. You wouldn't do it now. You might do it. The synthesis has the advantage that can stabilize the fragment, and shockwave is very interesting with fragment stables. Yes. How do you feel, doctor? En términos generales, yo necesito más estudio de imagenología acá. Solamente eso. Yeah, no, because otherwise we would go endlessly. Qué raro, solamente radiografía en siglo XXI. Ya. Puede ser, puede no ser. A ver, en términos generales, yo creo que está habiendo un colapso ahí de la cabeza humeral, ¿ya? Y eso es un mal pronóstico de entrada, ¿ya? Lamentablemente creo que esto escapa para las ondas de choque, ¿ya? So would Dr. Renato, per favore. I'm not an orthopedist, so the first thing I think is I'm just looking the image. What's the clinical case? She has it all. She has it all. The image is compatible with something wrong. Okay. Is not pristine. I know. Fortunately enough, I was not a surgeon, but it could be me. You know, I could have operated. So I have a professor that says we're most honest with our best cases, because with our worst cases we hide them away. So Dobkin was posed a question before, when he was saying, well, when it's going sideways, sometimes shockwave might be a relief, or might be something you could do, might be a tool. Would you feel it in this case, Dr. Dobkin? Now? En este momento, yo... Sí. Yo creo que es para una revisión. O sea, si el paciente está sintomático, con dolor, y es temprano, digamos, haría una revisión. No, con la edad que tiene iría una revisión con injerto. Haría injerto de cresta para que no haya un nuevo colapso. Puede desarrollar en un futuro alguna necrosis,
pero también las necrosis en número son muy bien toleradas, así que no pensaría en este momento en una prótesis. Sí, sí, al nivel del troquíter. Mientras haya una consolidación y haya la articulación esté indemne, no en la revisión no ponga unos tornillos muy largos porque ante la necrosis van a protruir, creo que lo manejaría de esa forma, una revisión con injerto, tornillos no muy largos, pero que agarren la cabeza para evitar el colapso. Pero la opción fue sacar la síntesis, porque estaba en parte consolidado. Es una cosa que se puede hacer, que está bien, que no se debe. Se quedó así. Hacer solo un retiro. Y en este momento, clínicamente, ¿cómo está ahora? Bueno, ahí haría una resonancia, evaluaría el manguito rotador, pero ya tiene una artropatía, básicamente. Una reversa. Es una opción. Previamente a la reversa yo hubiera descartado una infección. No haría ondas de choque acá. No, ondas de choque no haría. Ah, está. En este caso, sí, el cemento complica todo, complica la revisión. O sea, si no tendría tanto cemento como ahí, que son unos 4 o 5 centímetros, tal vez haría una prótesis, un vástago de revisión y tal vez cerclaje y listo. Pero en este caso iría a una reosteosíntesis, o sea, una osteosíntesis periprotésica, con cerclaje y injerto. Yo a la cirugía iría con todo preparado, pero si el cemento me complica, cerclaje y placa. No me gusta nada. Nunca me han gustado los cerclajes. Creo que es una salida de emergencia, ¿ya? Técnicamente veo, yo soy de tobillo-pie, sí, quiero hacer esa salvedad, ¿ya? Esto estoy hablando como traumatólogo general. Lo que hizo ese era un experto de hombro, ¿sí? Sí, lo que pasa, a ver, si uno hubiese tenido la radiografía anterior sin el cemento, yo creo que ahí venía una prótesis de reconstrucción. Es decir, abordar como si fuera una prótesis tumoral, en cierto sentido. Pero el cemento complicó toda la situación técnicamente, ¿ya? Y desde ese punto de vista, yo creo que esa síntesis no está estable, pero eso es una síntesis de rescate. Hay que entenderlo en ese sentido, ¿ya? Si las cosas, ya cuando uno llega a estos niveles, uno no puede ya hacer cosas maravillosas, digamos, en términos de la síntesis. Yo creo que es una síntesis de salvataje. Y yo creo que aquí apoyaría con un poquito de onda, ya no es nada grave. Entonces, ayer hablábamos de el mismo profesor que me ha dicho esto que tiene tenía la como se dice en castelhano, a vaidade do bom resultado, la gana, la vanidad
de los buenos resultados, que eso no es un buen resultado, pero los resultados de uno no son cosas vanas. Ese es el resultado de uno. Y podría ser yo el cirujano. Entonces, vamos a ver con lo que tenemos. Así es, así como está. Sigue sideways. Es un buen caso para una revisión, es un buen caso para una de choque. ¿A dónde estamos? Técnicamente yo creo que esa placa que se colocó quedó corta, sinceramente, sí. Quedó corta, ¿ya? Eso debería haber sido bastante más larga esa placa, ¿ya? Y bueno, ahora yo creo que la situación es media catastrófica. ¿Qué va a intentar con ondas de choque? No va a ir a una nueva revisión, digamos. La paciente es la tercera cirugía, no quiere operar. Obvio que no. ¿Aún operar? No. Llega. Pero está claramente inestable y tenemos cemento, ondas de choque cemento. ¿Cómo es? ¿No hay problema, doctor? I don't know. You, doctor Oyama, cemento y ondas de choque. ¿Es una cosa buena? ¿No es bueno? No es una contraindicación, pero que puede perjudicar el resultado. Somebody else would... Yeah, I was waiting for you. English. This was made by an expert. Yeah. Show the surgeon you might know him, so be Good. kind. No. It's okay. The general aspect of the prosthesis is not bad. The position of the head is good. But of course, you never know what could happen with this kind of procedures. The point is, if by definition, if you consider it is unstable, shouldn't be a good indication for shockwaves. Anyways, 64 years old, you try to do the less aggressive as possible. I don't know what could happen. You can try with shockwaves. Nothing bad will happen. The worst thing that could happen is that nothing happened. Okay. So, because Dr. Joseph's shown some not quite stable cases, a bit unstable, like this one for it. This is a bit unstable. We all know it. We could doctor. Contra lo que he dicho en las opiniones anteriores, yo creo que le agregaría aquí una órtesis termoplástica moldeada, personalizada, ¿ya? Al menos me han mandado casos no tan graves como este, menos significativos.
que realmente ha traído a colegas y amigos de las 4 esquinas del mundo a esta eterna ciudad. Así que en el espíritu de amistad y de nuevo de compartir el conocimiento ha sido un verdadero placer. Esperemos que esta no sea la última, sino la primera de muchas. Gracias a todos. Grazie Eric. I would call Dr. Moya to come here with us, please. Sí. But I will speak, you are going to speak last. Dr. Moya, if you will, could you contribute for our last words from our event? Please. Simplemente agradecer a Alfonso Di Giorno. I want to thank Alfonso. I really know of his commitment, his compromise to organize this meeting. He went through many complications, but he was decided to get to a good result, and he did it. Quiero agradecerle a Alfonso Di Giorno por el esfuerzo que ha hecho. Tuvo que enfrentar muchas dificultades, algunas que ustedes se pueden imaginar y otras que no, y sin embargo siempre estuvo con un compromiso muy profundo para completar este objetivo que teníamos que lograr. But you know, we know that for many countries to get freedom was a really big effort and many battles and just few people working together, and this is not the exception. And scientific society can be compared to a country, and the population of this country is eager to keep on traveling around the world, giving the best they have, and I'm sure we will have an excellent future. We were talking with Dr. Rompe, whose message could be perhaps a little bit disappointing, but of course it's our challenge to change that to a positive conclusion, and we decided to begin working on project, a study, a research study, multicentric around the world, and he will be our coordinator. So, les decía que acá tenemos, se puede comparar una sociedad científica con un país. Ganar la libertad no es fácil, siempre hay un grupo que hace un gran esfuerzo, ese esfuerzo se está haciendo, ustedes participan activamente, habiendo viajado hasta aquí, habiendo hecho el esfuerzo de separarse de sus familias y de atravesar en muchos casos muchos kilómetros para estar aquí. Esto va a generar cosas positivas. Les decía que, por ejemplo, el doctor Rompe hoy nos dio un mensaje que no parecía del todo positivo, pero eso ha disparado que se decida hacer un trabajo multicéntrico donde él va a ser el coordinador, ha aceptado ser el coordinador para que trabajemos en transformar lo que puede parecer negativo en cosas favorables y que redunden en nuestros pacientes. Coming to Rome is always a good thing, and this atmosphere we had here was the best correlation to that. So I am very happy, and we will keep on working together. Siempre venir a Roma es un placer, y en este ambiente más aún, así que seguiremos trabajando todos juntos, y gracias por haber participado. Gracias, Alfonso. On behalf of our society, myself as General Secretary and also President of our Brazilian Society, Medical Society, I would like to thank you all for coming, and I would like to thank especially Dr. Alfonso Di Giorno, alongside as Dr. Moya, but especially to you, dear friend. We see all the effort, and we see the final beautiful result you have gathered yourself, and the merit is all to you. And it has been a very nice ride, and we hope to see you guys in Brazil September 24th to 26th.
hopefully many of you may gather there with us. And I would ask of you to take the final words and adjourn our meeting. Thank you so much. Vi ringrazio tutti. Potremmo fare una cosa, la prossima settimana rifarne un altro. Non facciamo smontare niente. No, vi ringrazio veramente tutti, è stato un bel congresso, una bella partecipazione, soprattutto vostra. E grazie al dottor Moia, che è sempre il nostro braccio forte, grazie al segretario generale dell'International, Cruel, che sembra una macchina da guerra, grazie a Natalia Morao, grazie a tutti. Va bene, grazie a Simplicio. Vieni un attimo vicino a me, facciamo vedere la differenza. Vieni a fare un saluto. Volevo un attimo, sei più vicino Poi salutiamo tutti Rompe, salutiamo Cidaram, il professor Saggini e tutti gli altri ordinari che si sono alternati da ieri qui sul palco. Devo dire che è stato un bel congresso, grazie a tutti quanti. Anche Boni, Barbara, Silvia. Sì. Sì, una foto con tutta la gente, vieni.